ere, pues hori, irratia zegoen pixuan, zaberritzen lanak egitea, orduan irratia, pues, urte batzutan aldapak galera pasatu behar izan zuen, eta, bueno, bai, horrelakoak izan genituen, ja. Begira, gauza guztiak ez, gauza guztiek badute bere prozesuak, azkenean, hor egon zen ere jendea asko, irratiak, nola da horretan, irratiak zuen. Vale, ya estamos. Orduan hor ere jende joan zen, eta gero berriz emisetara zuzeneko etara iteak ez denean, guztiek badute bere betiko martxan ez, prozesuak, hor egon zen ere jendea, jende gutxiagorekin egiten dute. alabera batean jende gutxi. Vale, ya estamos. Gutxira, baina ala ere, ekitzen jende gutxiago barruan, horrek eman zegoen aukera, barneko, dena pixka bat hobetzeko, helburuak erazteko, bada gauza bat bestea aritu gara. Zure urtitratiko lehen referentzian baita antzeko parezido ez, betidanik entzun da, baina bai daukala hor buruan gordeta ez, 2004ko Anaitasunako kontzertu hori historian gordetzeko data ez? Hori zen, nola jarri zuten izen burua, a la mierda, ez? Ala jarri zuten, bueno, horrelako izen hori, bai, egia zen hori mundiala izan zen, bueno, unientzako ere, kriston, bueno, ezakitze nolako, ezakit, bosa eta zelarra emisetara dana, itxusteak enpezik badute bere betiko martxan ez, prozesuak, zuela jendea, jende gutxiagorekin egiten dute. alabera batean jende gutxia da. Vale, ya estamos. Garrantzitsuak inela eta dela, eta zenbateko ikusi eta bueno, errateke eragin izan duen, baita ez, irratia suerlatzen eta horrelakoak. Kolektiboaz gaudeitea, baina erratxaioaz erabiltzen nahi izun baita, aprendiz dugu hasieratik, hasierako momentutik erratxaioa formatu antzeko izan aldu? Horrek bueno, aukera, aprendiz dugu irratxaioan, hasieran lau horreteko, helburuak erazteko, eta gala gauza bat, barneko dinamikan aldaketak egon direnan bueno, gutxiko arabera formatu gara. Baita, antzeko parezido ez, betidanik entzun da, baina bai daukala horre historian gordetzeko data ez? Gaueko hori zen nola izenburua, a la mierda, eta biokiko iraupen. Bueno, horrelako bai, egia zen hori handiela izan zen, eta niretzako ere gero besteak beste lako otzadarra aprendiz dugu, baina euskaraz, bueno, estilo hori, izan nahi zuen irratsaio bat izan da, bi urte zenuela, uste dut egin genuela, eta, bueno, pues azkenean, bueno, nahi baina ezin, eta, bueno, azkenean bat utzi genuen, ez? Ekipo berbera ginen, eta, bueno, bisaio egitea eta horrela, pues azkenean
bueno, esan geno, ez ginen iristen denetara, eta, bueno, esan geno, bueno, pues, eta, bueno, aipatuko dizut ere, hori eguzkide txikien txokoa, aurrentzako egiten genuen Gabonetan, Eguberrietan, egiten genuen saio bat olentzeroaren inguruan, eta bar, ikuste ezberdinez, eta bueno, parte hartzen zuten, Pirritx eta Porrotx paiesoek, pues beti haien. Jakolo gotzen gara egietan, ez baita. Bai, baina nik uste dut ez zegoela haiekin, ja, Pirritx eta Porrotx bakarrik. Joaten ginen zizurrera, eta, bueno, Eguberrien inguruan, pues, egiten zituzten behien ekitakriak eta bar, eta eguzkirratiko, eta behala hitz batzuk eguzkirratikoentzat, eta ematen zizkiguten olako, pues, CD-ak eta banatzeko, orduan guk egiten genuen irratsaio horretan, pues, banatu egiten genituen, eta bueno, txandagoa, eta zati, bueno, bai, eta, hori, puntualak ziren, bueno, gero pasarako ordu bat ere, bai, eta penkientzako ere, deitzen genuen, edo grabatzen genuen bereiek egiten zituzten hainbat gauza edo ekitaldi olentzeroen inguruan, bueno, pues horrelakoak. Eta, bueno, pues horrek ere izan zuen bere ibilbidea, egoten ginen, pues, dakit 3 ordu edo irautzen zuena. Eta ondoren, hori, kakamokordoko utzi genien, ja lekukoa, eta behiek egiten zituzten ja horientzako irratiek, eta interesanteak ere izan direnak, irratiaren historia honetan. Zenbatuta ez galdituzu, oinako irratsaioa. Zenbatuta ez, baina pentsa, inberko genuke, baina gu gara, hori, denak egiten, eta kontatzen balin baitugu, urte baten egiten direnak, bider. Bai, gauza bera egin dugu inakirekin. 500 inguru edo esan duzte dut. Bai, baina zen, garai bat, udan ere egiteko aukera zegoena, eta guk udan ere egiten genituen. Así que pintxa gehiago, bueno. Hasieran bintzat, udan, niko gaitzen dut, uda pare bat edo, horietan hori ere saioak egiten genitela, ez dakit nola, baina bueno, bai. Horrela, ezberdina zen ere garai horretan irratia. Aurreko gunean ederrekin ere komentatzen, egun hori irratikin edena, eta ere igon, goizi, horiek, batez ere izan gara, eta patxi, gure aprentzi dugu irratzaioa egin dugunok, esango dut hori, gogora ekarretzen genuela, nola hasieran, orain, interneta, ez dakizer, pintxoak, USB-ak, ez dakizer, gaur egun dago teknologia pilo bat, igual, materiala ekartzeko eramateko ez dakizer, baina beste batzuekin ere, eta igual inakirekin komentatzen ginen, lehen etortzen ginen, ekarri behar genituen, diskak eta CD-ak, maleta batean edo motxila batean ekarri ere mundarren genituen, ez? Handikara, bai irratian materiala zagoela, noski baina zure materiala eraman nahi balen bazenuen, horrela egin zenuen, ez? Hartu eta egunero motxilarekin eta materialarekin, orduan, polita da ere, ez? Genuen maleta bat, la maleta del aprendiz dugu, eta hor CD-ak eta gozak eramaten genituen, eta nik ezagit besteik ere, seguro, garai horietan ari direnak entzuten balin badute jakingo dute, ala zela, ez? Eta politak, bueno, esateko, eta motxilarekin gora eta bera, bai, baina, ala zen, eta liburuak, eta askotan guk irakurtzen dugu, eta egiten ditugu puselako testuak eta liburuekin ere gora eta bera, venga. Orduan, bueno. Bai, alde horretatik, aldaketa nabarituko zenuten, ez? Bai. Gero behin berrikuntza guzti hauek aldaketa teknologikoak etortzen ziren ez, eta erraz
erraza, eta gaur egun, pues, batzutan ez duzu, bueno, erraza izan daiteke errexagoa egitea, baina, lanketa hor dago. Bai, horri prozesu bat izan da, eta hori bizitzea ere, polita izan da. Inez, beste galdera badukate zuretzat euskararen presentzia irratian, ez dakit, gaur egun ikusten dugu irratsaioenak erderaz direla, ez dakit garaietan alde gutxiago zegoen euskaraz eta erderaz zegoen irratsaioen tartean? Ez dakit, zer esango dizut nik badakit irratsaioak euskaraz beti entzun ditu dela irratian, eta, bueno, proportzioa, pues igual izango zen antzekoa, ez dakit. Hori, baina bai, saioak euskaraz, betinak egon dira, igual proportzio txikiago horretan esaten ari garena, eta bai, irratiak, behintzat eguzkerratiak egin duena, izan da, ja, behin arrosa sarearen inguruko gauza guzti hauek ezatzen direnean, eta irratien arteko, koordinazioa eta mantenian, betetzen ez dagoena, tengo que ver dónde ponen la camarita luego. Es que encima tampoco te creas tú que tengo yo aquí mucho... Es que el cable es cortico. Aquí estaría bien. Me quedo así de 24 horas. Beti daukagu, ez dakite zalantza hori adiez gure kasuan, irratsaio hori euskaraz egin daiteke, eta aukeran geratzen zarete gaztelanian egin behar den horrekin. Es que esto tiene que estar alto, ahí está muy bajo. ¡Qué tos! Zatu barko genuke ez, beste saio bat euskaraz egiteko garaia dela. Idealdia, luzatzen guztiai, probatzeko ez, behintzat. Noski, nik askotan esaten dut. No oigo, ¿por qué no oigo? Norbait sentitzen baldin bada horrela, ez behintzat nik azaldu dizuen moduan. Irratiak berari asko eman diola edo, bueno, ez dakit eman diola edo gutxienez sentitzen dela pauso hori eman dezakela. Eta irratiaren beste aldean egon, eta berak bere saioak egin eta bar, pauso eman dezala. Ez dakit, nik hasiera batean miresteaz pasatzen nintzen benetan ikustera, errealitate bat dela eta posible dela, eta gauzaz berdinak egin daitezela eta oso interesgarriak, eta berak baduela besti emateko asko. Ongi aukeratuta, ongi ikusita, talde bat ez egin, beste ekide batzukin eta oso bakarrik egon lez, baina beste. Hor, norberak ikusi behar du, barrura begira eta esan aben, zerre eman dezakete, erretiak hainbeste eman didala, eta ala ere, gaur horretan ari garela, bueno, sikera, igual, irratia egiteko aukera ez, baina eguzkide izateko aukera bai. Hori fijo. Ezin zaigu hartu, Ezken gaurko maratoia horretarako da. Bai. Inez, azken galdera okate demora gehiagorik ez daukagu. Zergatik iruditzen zu garrantzitsua ez dakite guzti irratiaren presentzia Iruñan? Niretzako, aipatu dizutelean ere, nik uste dute eguzki irratiak ematen du gauzak beste modu batean ikusteko aukera, ikusteko beste gauzak beste modu batean baloratzeko aukera hori. Nik pentsatzen dut gaur egun hori eguzki irratia berrezkoa dela, eta ez dut ikusten Iruña eguzki irratirik gabe. Eta dut hor, gabezi zulo bat egon izateke eguzki irratia ez balego ez, orduan edo zer gauza, hori kontrastatu, baloratu, izan daitezke boladak, igual esaten zu, bolada honetan, igual ez dago ekoizpen handirik, igual ez dago mugimendu handirik, edo ez dago, baina bizitza horrelakoa da. Igual bolada batzuk gora eta beste batzuk bera, baina eguzki irratia hor egon da, historian zehar, esan nahi dut, momentu bakoitzean egokitzen da, dagoen horretara, eta azkenean gu gara, irrati hori osatzen dugunok, orduan,
ez, pues, azkenean hori paus hori eman dugunok ikusten dugu, ez? Ba, zer esanik duzu, pues, etorri hona eta esan, edo lagundu, edo orduan Eguzki Irratia beharrezkoa da, hor egon behar du, euskal oietz, eta teak bete ditzala, ez dakin izan bat. Eskuak ez daude soberan, Eguzki Irratia betirako. Dio, zinez, eskuak soberan ez daudela inoiz. Hori da, horregatik. Hori, irratiare hor daukagula, eta hori, jendeak ere paus hori barko duke. Eta, egun, hori, hor gaudenak, prez, eskuirekiak, eskuzabalak, edo nola esaten da, besoak irekita, jendea tortzen den ere, urbiltzen zegoen, nahi duen moduan ere, laguntzeko eta zerrakitza horrela pixka bat, ezta? Zongi, kriston. Historia kontatu diguzu pixka bat, eta ni bera ez, azkenean ni urte gutxi dara matemen, eta Eguzki Irratiko historia luzea da eta sakona. Eta pentsa, ni ez naiz ere hasieratako oietarikoa, baina ze batzuk esaten du, 2000 urtean, hementze 2000 urte horretan behi, baina, hortik aurrera ja pasatu dira 20 urte. Bai. Ongi, eutxi bat zaitugu, bihar goizeko 8:00 ustute okitu zaizula zuri maratoian egotea ez? Bai, tokatu zaitor, baina egingo dugu, pixkat luzeagoa gaurko maratoian, así que aukera izango duzue, hori, entzuteko eta ikusteko, a ber zer prestatzen dugun, maratoia honetan, alik eta hobekien ateratzen zaigun, eguzkideak lortzen, eta bestela ere guztiak zareten ontzat eta entzule guztientzako, zerbait ola polita egiten. Hori da, Inez, zorionak 20 urte hauengatik eta bihar ikusiko gara ordu txikitan. Eskerrik asko, jaien. Inez, agur. Venga, jaiago.
puede ser. Es que ahora está sincronizado. Ostirala 13 egin zaitez eguzkide ala hil. Eguzki irratia finantzatzeko autogintza irrati maratoia entzuten ari zara. 9-4-8-2-0-7-40-18 zenbakira deitu eguzki.eus helbidean sartu eta kupoia bete edo WhatsApp bat bidali 6-4-5-4-4-2-4-2-20 zenbakira. Eta egin zaitez eguzkide. Eguzki irratia laguntzeaz gain larunbat 14 goizeko 10:00 aurrera egingo den opari ezberdinen zozketan parte hartuko duzu. Amairu de fondo Alcolta Barra artean 11:30 de la mañana. Continuamos con este maratón de Eguzki Irratia. Tienes 13 a Eguzkide. Ya sabéis que este domingo cumplimos 37 años y como es habitual en esta casa, bueno, pues realizamos cuando se acercan estas fechas nuestro especial maratón autobenéfico con el objetivo de seguir haciendo Eguzkides. Para seguir haciendo este proyecto comunicativo viable. En breves momentos habilitaremos también el streaming para que nos podáis ver cómo estamos aquí en el estudio. Se nota que es un día diferente, hay más ambientico ya de lo habitual aquí por los estudios de Navarrería. Y nada, pues a mí me haría bastante ilusión antes de acabar el pasealiku poder hacer un eguzkide para empezar ya, bueno, a llenar ese casillero de eguzkides. Así que nada, ya sabéis, canales habituales 948 2207 58. Mensajes de WhatsApp al 645 442420. O en eguzki.eus. Ahí entráis y podéis reinar el cupónico. Ya que supone ser eguzki de 20 euros al trimestre. Eso es un mínimo. Si queréis aportar más, pues también por nosotros encantados. 20 euros al trimestre, que cuando entré yo a esta casa la cuenta era una cerveza a la semana. Pero yo creo que ya menos de una cerveza. ¿Cómo está la vida? Bueno, continuamos en esta maratón y tenemos un invitadico ya aquí en el estudio, Eneko, Unon. Egunon, Ander. Zemoduz. Ongi. ¿Qué tal estamos? Bueno, también está por aquí Iñaki, no sé si quiere saludar, Iñaki. ¿No? No quiere, no. ¿Está tímido o qué? Está liado con el streaming.
Ahí andamos, trabajando, estamos trabajando en ello. Parece que ya funciona poco a poco. Bueno, ¿qué tal, Eneco? Día bonito este de aquí, de la maratón. Sí, ya bonito, viendo las riadas. ¿Qué pasa? Que tengo yo por el coche por corralillos, a ver si... Tienes el coche por corralillos, pues... ¿Estás jodido? Estás jodido, bueno. Ahora igual un poco menos, parece que ya el río va para menos. Pero ya de noche ya tuve que moverlo yo, ya por si acaso... Al final es imprescindible el vehículo, desgraciadamente para ir a currar, para todo... Estamos atados ya, atadicos. Estamos viendo imágenes de bastante agua, ¿no? Por diferentes puntos de Iruñarria, ¿no? En Atarrabia estamos viendo imágenes bastante potentes, ¿no? Bueno, al final el cauce del río, ¿no? Es la naturaleza, lo que tiene. La naturaleza es así, no podemos poner portes al río, ¿no? Y desgraciadamente, pues queremos o pretendemos ponerle portes al río o portes al campo, como se suele decir. Y es un error. Estamos viendo, y nos está dando una lección a la naturaleza enorme de cómo no tenemos que hacer las cosas. Hablando con mi compañera ahora, me dice, es que las piscinas de Burlada se han inundado. Y yo, joder, primero, vaya noticia, y segundo, ¿quién fue el iluminado que se le ocurrió hacer las piscinas ahí? ¿No? Ahora en Twitter tuiteando un poco con esta gente meteoróloga y demás, y decían, joder, te apareció un titular en Navarra que en el puente de Curtidores, ahí justo donde el ascensor, querían edificar, que era una casa que está ahí medio de río, querían levantarla. Y dices tú, joder, en el mismo cauce del río, ¿cómo vas a montar una casa? No, pues es que carece de sentido y de lógica. Bueno, nos llegaba otro mensaje de WhatsApp que me apetecía leer también. Zoriona urte askotarako gutxienez beste 37 urte gehiago gora eguzki irratia. Bueno, pues ya sabéis que aparte de hacer esos vídeos también podéis mandar los mensajicos a nuestro número de WhatsApp, que está activo, como siempre, 645-442420. Hombre, el timbre. ¿Habrá alguien que le abra a otro de los que había dicho que iba a aparecer? No sabemos. Bueno, va a llegar. No sabemos quién será, ¿no? Ya sabemos ya quién será. Bueno, ¿qué tal, Eneco? ¿Qué tal en Eguzki Irratia? Muy bien, muy contentos. Ya un añico entero, es un curso entero y súper contentos, súper a gusto. Hace un añico cuando estábamos aquí estábamos más verdes que verdes y bueno, ahora igual un poquito menos, poco a poco. Poco a poco vamos, poco a poco, ¿no? Y mejorando cada día. Eso es, muy contentos. Como se merece. Así es un proyecto súper interesante de la Eguzki, realmente es necesario, ¿no? En Iruñerria, en Euskal Herria, medios alternativos, medios no convencionales como tenemos actualmente, que los convencionales ya los conocemos y ya están patrocinados, ya están atadicos, pues igual necesitamos otros medios que difundan otros mensajes o unos mensajes distintos, ¿no? Como puede ser el caso de una de las secciones que haces tú, ¿no? La de medio ambiente, que siempre trae polémica, ¿no? Eso es. Bueno, con Toño, al final Toño es un poco revoltoso, como digo yo, ¿no? Es cierto que hay pica como que tira y lanza el anzuelo y bueno, y luego quien lo recoge pues oye, bien, pero es cierto que a veces bueno, es un poco cabroncete. Pero bueno, yo qué sé, ¿no? Al final cada uno tiene su opinión, aquí se respeta la opinión de la gente. Obviamente, no. Es una opinión y como tal es totalmente respetable. Siempre y cuando, hasta el momento, no creo que haya pasado o haya dicho nada fuera de lo que cualquier persona puede entender como normal. No, pues está bien. Al final, la sección de ecología, la sección de medio ambiente es una sección que hoy de alguna forma alimentas o alarmas o pones de manifiesto esa demanda, esa denuncia, o igual no, parece ser que no va a llegar el mensaje, ¿no? Es otra forma, ¿no? Sí, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero es otra forma de lanzar el mensaje. Pone igual muchas veces ejemplos extremos para para llegar al oyente al fin y al cabo. Eso ¿no? es, al final es mensajes extremos o ejemplos extremos que a veces la realidad supera la ficción, ¿no? Desgraciadamente. Bueno, a esta hora los viernes a esta hora solemos tener una de las secciones estrella del Paseo Alecu, ¿no? Que es la olla express, Egunon, solito. Egunon, ¿qué tal? Casi no llegas, ¿eh? Casi, recién salido de la ducha y luego en la calle más ducha aún. ¿Cómo sois estos hosteleros, eh? Está lloviendo, ¿sabéis? Sí, ¿no? Sí, creo que va el agua de larga, ya está llegando la de Rico. Eso parece. Esperemos que no llegue hasta la Rico. No, por favor. Casi te pilla hasta la cama el agua, ¿no? Un poco, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Pues aquí vamos, socializando un poco, esperando a que llame alguien para hacerse Eguzkide, para arrancar este contador que de momento está en cero. Recordamos, el año pasado hicimos más o menos 20 Eguzkides, así que
nuestro objetivo es poder llegar a esa cifra, por lo menos este año. No, superarla, siempre hay que superarla, nada de Sí. llegar, no. Tenemos que ir al sobresaliente, como nos decían en casa, no, siempre por el 10 hay que ir. Entonces hay que ir a por los 50, ¿no? Así llegamos, no. Si Sí, llegamos sí, a una cifra, una buena cifra, tampoco es bueno ponernos metas para que luego no nos... No, pero has dado en el clavo, porque la meta que siempre ha tenido Eguzki Ratia ha sido llegar a la cifra mágica de los 500 Eguzkides y según nos ha estado contando Javi antes, al arrancar el programa, estamos en cerca de 450. Pues mira. Así que mira, esos 50 pues nos llegarían, ¿no? De lujo, nos llegarían maravillosamente bien, ¿no? Hasta la cifra mágica de 500 Eguzkides, que a ver si... Joder, ojalá pudiéramos llegar algún día, ¿no? Tenemos todo el día y una buena lista de regalos que hay aquí. Estás viendo, ¿no? Un poco. Sí, No sé sí. si quieres leer alguna cosica de las que hay. Pues a ver, yo luego a las 4 estaré con el gallico, Nos ha estado comentando aquí que Sí, vais a algo hablar nos han de... comentado, algo han comentado. que tiene ahí unos también. detallicos muy guapos, la verdad. Ya quisiera yo uno. Bueno, nos ha dicho que es la primera colaboración, pero que vas a tener alguna más profunda. Sí, con él, sí, ¿no? en principio soy, en plan de, bueno, lo que nos dé tiempo y tal luego a grabar más cosas. Y bueno, me dijo que quería hacer una sección así cultural dentro de su programa, ¿no? Y contactó conmigo pues, para el tema de la cocina, ¿no? Cocina, cultura, que son dos cosas que van muy unidas al final, en todos los países, en todos los lugares. Yo diría en muchos casos casi es lo mismo. Ya. Y nada, y vamos a tratar un poco el tema de Japón y su cocina, que también es una manera de destripar un poco sus costumbres y su modo de ser y vivir, que es muy distinto al occidental, ¿no? Entonces, bueno, ahí luego esta tarde me escucharéis. Pues eso será a partir de las 4 de la tarde, que es cuando estará el gallico, que lo vemos por ahí Ujú. dando vueltas por el piso. No sé si se anima. Si se anima ya puede entrar. Sí, claro que sí. Hombre, Te decía Zurito, a ver si nos podías leer alguno de los regalos que hay en esa lista. No sé, para que la gente... Sobre todo, no sé, el primero también es así un poco curioso, ¿no? A ver, Por el contexto. el primero sí, bueno, tenemos camisetas de la Eguzki, Eso sí, claro. ¿Cómo no? Sí, sí. siempre 6 entradas de la Torchu. Mira, en eco, que no hay sí, entradas, sí, no hay entradas, está el papel agotado. Ha habido furor este año. Está el ¿no? papel agotado, no sé, año tras año están estos de la Torchu, vamos, como que no, venden cada día más rápido las entradas. Hay Nos que- alegramos de ello también, Sí, ¿no? sí. Obviamente. Lo mejor sería que no hubiese hecho falta, ¿no? Eso Pero es, bueno, pero- desgraciadamente parece que va a tardar un poquito en arreglarse el asunto, ¿no? Y bueno, por lo menos pues eso. Hay libros también. Hay un libro curioso, no sé si puedes leer alguno de esos de Sí, los primeros. Bueno, tenemos... Sí, venga, sí, practicas un poco el euskera, Zurito. Venga, airea ez da de balde, de Joseba Sarrio Naindia, Etxeak eta Ilobiak, de Bernardo Achaga, Los pedazos de libros. y luego, bueno, La desmemoria de los vencedores, de Fernando Miquel Arean, Miquel Arena, perdón, Los promotores del 36 en Navarra, de Aitor Pescador, y Neguko Argiak, de Irati Elorrieta. Pues esos son libros que nos ha dejado la editorial de Pamiela, si no me equivoco. Ujú, que aquí están todos. Sí, sí, Discos también tenemos, un montón, ¿no? sí, Unidad Alavesa, Emeldicat y Nayak Nai. Esos son de Gore también, yo creo, ¿no? Correcto. Y bueno, sigue la Hay un lista. montón de cosas, hay un Sí, montón de y cosas. faltan por llegar, por lo que veo aquí. Así que ya sabéis. A mí ya me ha sabéis. sorprendido un libro gratamente. Hay un libro infantil del Cano. ¿Ah, sí? Ahí, sí, no, que eso está también bien, pero tenemos bastantes egusquides que son padres de familia. Alguno con los que he hablado y yo creo que si le toca uno de esos le gustará, porque sí. Hay para todos los públicos y gustos aquí Sí, tenemos. sí. No, cuando contactas con ellos es increíble. Sí. Y pues ese librico yo creo que tiene su aquel, la verdad, porque es un libro infantil histórico y está bien ahí despertar en los chavales ahí el interés. Ujú. Sí, es otra forma, ¿no? De intentar que quien venga por delante, por detrás, mejor dicho, quien venga ahora, que conozca un poco también la verdadera historia, ¿no? No la historia que esos libros falaces nos cuentan, ¿no? Que esos libros tan crueles nos cuentan. Hombre, la historia de esa primera vuelta al mundo es bastante cruel. De hecho, el primer humano que dio una vuelta al mundo en realidad no fue ni el portugués que inició la expedición, Magallanes, ni el Cano. Era un sirviente filipino, un sirviente... Bueno, filipino, no eran filipinos entonces, era un... Bueno, sí, de esas islas que llevaba el Cano, claro, había ido con él a Portugal, pues estos portugueses circunnavegaban por África y llegaban allí, había vuelto con él y cuando salen de la península ibérica y vuelve a Filipinas, a Cebú, por ahí, pues claro, dice, estos hablan una lengua parecida a la mía, además se fue, o sea, él ahí se escapó, aprovechó. Entonces, eso.
No, era una pequeña broma que quería hacerte, Javi. Ah, no, sí, ya había acabado. Si era que ya el filipino se escapaba y ya está, sí, sí. ¿Pero daba la vuelta al mundo o no? El filipino, claro, salió de Filipinas, estuvo una temporada en Portugal sirviendo a Magallanes y luego se escapó. ¿Y se escapó a dónde? Pues estaba en su isla y dijo, no vuelvo con vosotros, cabrones, que aquí Vale, estoy vale. mucho bien. Y eso. Oye, ese Ander, era. si le dejamos este las 25 horas, las llena No, solo, no, ¿eh? Se la- No, hombre, era simpático lo del Cano, ¿no? Porque la historia es bastante cruel de ese primer viaje, la verdad. Bueno, le he preguntado a Eneco. Javi, te voy a dejar descansar un poquito para que cojas Sí, aire. sí, sí. Zurito, ¿qué tal la experiencia de la radio para ti? ¿Para mí? Ah, guay, guay. Yo encantado. La verdad que al final, ¿cuánto llegaremos? ¿Así un año? ¿Año y pico? Más de un año. Más, ya. ¿no? Segunda temporada. Ujú. Bueno, claro, que empezamos la anterior temporada, pero no. Sí, pero empezamos tarde, Sí. como siempre. Como siempre. Pero bien, bien. Yo encantado. De hecho, pues eso, los colaboradores que hemos tenido en la sección. Bueno, hace poco Nutria, Sí. ¿os acordáis del nutricionista? Me decía que quiere volver y... Joder, yo encantado. Porque además muchas veces estamos así, no faltos de contenido, sino que al final... pues que la vida no nos deja tampoco profundizar tanto como... Pues como el gallico, ¿no? Que bueno, ya lo tiene en la cabeza. Pero yo la verdad que tengo que ir informándome tal y eso luego te escribo a las 3 de la mañana. Oye, que mañana tal. Pues... Esta noche me has escrito pronto, ¿no? Hacia las 2 o así. Más creo. o menos, pero solo para decirte a la hora que venía. Has Sí, venido sí. a la hora que dijiste, ¿no? 5 minutos tarde, Bueno. pero bueno. Se perdona, a se ver, marcan Marcamos una errores. cortesía. eso que vivo aquí al lado, ¿eh? Pero nada, muy guay. Yo la verdad que es al final una forma de refrescar cosas que ya sabes, de investigar otras cosas y también, no sé, ayuda bastante, ¿no? A desinhibirse, ¿no? A hablar en público, ¿no? Que bueno, aquí tampoco hay público, pero sabes que te está escuchando un mogollón de peña, ¿no? Y bueno, A yo ver. muy guay. La verdad que es una experiencia constructiva, muy dinámica y muy guay. Además conoces a gente fantástica y muy cultivada en distintos campos. Que está Javi levantando la mano. ¿Qué quieres, Javi? No, que los cascos, que me los subas un poquito. Ah, vale. ¿Ahí mejor? Sí, perfecto. Vale. Pues eso era. Pues esperemos que estés aquí Sí. muchos años también con estas colaboraciones. ¿no? Sí, a ver, ahora... Bueno, vuelve Frito, lo que pasa que no sé si vamos a coincidir, ¿no? Porque creo que llega el 23. Ya, bueno, podemos dejar alguna sección grabada, ¿no? Para Algo que nos así. cuente un poco sus experiencias en Suiza. Y volvemos a poner el himno de la alegría, como aquella vez. Recibimiento. ¿Esa fue para ti o para él? Esa fue para él. Esa fue para él. Sí, sí. Además hemos tenido un parón con tanta fiesta, ¿no? Llevamos, no sé si 2-3 semanas. Sí. Y esta semana que tampoco. Pero bueno. No sé si tenías alguna recetica para la peña para Hostia, hoy. pues no, la verdad que no. No estoy a ver si me compro una tostadora para hacerme tostas con mermeladas y para dulce de membrillo tengo en casa también artesano, pero... A ver, tú has estado chapando sobre gastronomía japonesa. Ujú. ¿Alguna cosa puede... Aunque como me dijimos no era japonés, pero alguna cosa sencilla Alguna cosa sencilla, japonesa. o de inspiración oriental? Inspiración porque- oriental. Vale, venga, a ver, una sencilla. Una sencilla que además que aquí en Iruña gusta mucho. Lo frito, ¿no? Sí, lo cito. Lo frito, pues en Japón tampoco es que se friese mucho. En Japón no utilizan aceite de oliva, por ejemplo. Utilizan solo aceite de sésamo, aceite de colza, aceite de palma, aceites... el de oliva no lo utilizan para nada. Lo están importando ahora. Pero así, entonces, bueno, cuando fríes algo en aceite de sésamo es una pasada. En plan de que solo sabe a sésamo, ¿no? Si habéis probado hacer algo a la plancha con sésamo. Bueno, una cosa sencilla, la tempura. La tempura tampoco es que sea muy japonesa, pero en Japón ha creado un furor increíble, que además, que bueno, hablando tú del origen canon, ¿no? De portugués. Portugal Sí. y demás, que ya hablaremos esta tarde, ¿no? De Sí, todas sí, sí, esas sí, sí. coyunturas y demás. Bueno, la tempura es sencilla, solo hay que utilizar una harina de tempura. Que no me preguntéis tampoco muy bien de qué está compuesta, ¿no? Vendré los ingredientes detrás. Harina de tempura, pilláis en el comercio más cercano. Y hay que mezclarla con agua fría, con hielos. Y bueno, le podéis echar, si queréis, cerveza. Cerveza con alcohol o sin alcohol, para que el gas potencie luego lo que es el suflado. La característica de la tempura es que no hace un rebozado normal, sino que, bueno, al formar una pasta con el agua, pues hace así una pequeña capita crujiente,
crujiente por fuera y como un poco melosa por dentro. Y podéis pasar verduras, podéis pasar el cerdo, queda muy bien en tempura porque lo protege y se queda así como muy jugoso. Podéis hacer en tempura lo que queráis. Eso sí, hay que usar mogollón de aceite e ir echándolo poco a poco, porque si no se os va a hacer ahí como una especie de tortilla en la freidora o donde lo hagáis. ¿Qué tal? Y nada, es sencillo. Sencillo, lo podéis acompañar con una salsa de soja o una salsa de ostras o cualquier cosa. Y listo, así a bote pronto, pues sin más. Recetita. Ahí tenéis la recetica para todos. Bueno, comentar que creo que ya estamos en streaming. Podríais enfocaros a vosotros, me estáis enfocando a mí. No, tú eres mucho más guapo, ¿no? Claro. Ah, bien. Ahí los tienes. Ahí Ahí nos so- busquéis en Eguski, en YouTube, en Eguski Ratia, y bueno, pues estamos en directo ahora mismo. Ahí. Os recordamos que estamos aquí para hacer Eguskides, que es la figura, bueno, nuestro lobby, ¿no? Como hemos comentado Javi antes. Sí. Hay Sois medios que vosotros. tienen lobbies, Nuestra. nuestros lobbies son los Eguskides, Sí, sí. y a ellos nos debemos. Sí, Los 447. A ver si llegamos al final de esta mañanica a los 450, ¿no? Estaría guay, estaría sí, guay. aunque sea antes de acabar el paseo al EQ. Antes de que los del Colpes arraséis, llegáis, hay 20 gusquides y no. A ver. El año pasado pusimos el listón muy alto, yo no sé este año qué tal nos va a ir, ¿eh? Estamos a mejores horas, también hay que decir. Lo que pasa es que igual la clave del éxito del año pasado de Colpes fue que como hacíamos tarde, la gente ya estaba peda, entonces ya era más fácil engañarle, yo creo. Sí. Luego somos como la típica compañía de telefonía, ¿no? Que para darse de baja necesitas 40.000 papeles, ¿no? Y ¿Cuántos por eso hicisteis el año pasado? No Golpes, sé, golpes. 12, 13, 15, por ahí. no Ajá. sé. Algo así. Bueno, guay. Pues subimos una cuadrilla muy mítica CCCP. Sí, sí. Subieron 4 o 5 y les engañamos a los 5. Sí, pero eso a las 3 de la mañana por ahí, Claro, ¿no? claro, Porque me acuerdo eso. que pasaba yo y un jaleo por ahí, estaba todo desierto y un jaleo salido del balcón. Y luego me dijeron, sí, estábamos ahí arriba y tal. Madre mía, los borrachos. qué peligro. Pues qué peligro, a las 3 de la mañana aquí. Pero yo creo que es muy pronto, si no también me animaba a subir aquí con un cacharro. Muy pronto. ¿De qué cacharro estás hablando? Un cubata, hombre, un cubata. No, por puntualizar y no confundir a nuestros oyentes. Sí, nada. Estamos en contra de la droga. El alcohol, bueno, ya eso es otro día, ¿no? No, bueno, cacharro, podría subir aquí con un trozo de chatarra también. O sea, Oye, que llame la Mara o qué, joder. 948220758. Aunque no os queráis hacer Animaos. Eguskides, podéis intervenir en directo y decir, no sé qué sé. Mandarnos a la mierda o lo que sea, ¿no? bueno, otra forma también, yo creo, de si no eres agusquide, venir a colaborar. Si no, Eso es. Mm. Por ejemplo, entre otras cosas. o mandar regalicos aquí para que sorteemos. Bueno, que poco a poco ya se van acercando nuestro relevo, que no es otro que Grupo Salvaje. O sea que... Qué miedo. No sé, estoy mirando a ver, ¿tienen 1 hora o 2? Tienen 1 hora, sí. O sea que 1 horica, ahora vais a tener 1 horica de cine y series con el objetivo de hacer Eguskides. Volvemos a repetir y no nos vamos a cansar de decirlo, porque es la única manera de que sigamos en antena. Bueno, a ver si la gente se anima, ¿verdad? ¿No? Que llamen, por favor, que siempre las primeras horicas son las más complicadas, ¿no? Son las que más cuestan. Sí. A ver si poco a poco, según vaya pasando la mañana, que llamen. Sí, con el clima intempestivo que la gente se ponga la radio en casa y... Eso es. Sí, sin casicas está de lujo. Esta cosa es tener que currar a la tarde. Dímelo Como a mí. alguno. Dímelo a mí. Pero bueno. Tenéis que trabajar los dos. Sí, a mí me toca ir a la gasolinera y chupar frío y agua. Bueno, igual podrás poner la maratón de fondo, ¿no? No sé. Lo veo complicadillo. Depende en qué lado esté. Depende en cuál de las dos gasolineras esté. Depende. Pero lo intentaré. Osongi, no sé, por repetir, igual vuelvo a repetir un poco cuál es el planning para hoy, ahora mismo, en 10 minuticos ya. Entrará Grupo Salvaje. A la 1 del mediodía estará Voodoo Rock, a las 3 de la tarde Taupadak, a las 4 de la tarde El Gallico aquí con los dos miembros que tenemos aquí en la mesa presentes. A las 5 de la tarde que estará el Gran Ferchu, a las 6 de la tarde HK, a las 8 de la tarde Bor, a las 10 de la noche Un Ramito de Locura, a las 12 de la noche Colpe, a las 2 de la mañana Fiebre, a las 4 Sustraia que está contra Cultura, a las 6 de la mañana el Cómo están ustedes y a las 8 de la mañana el Aprendiz de Búho. A partir de las 6 de la mañana el sorteo de los lotes de la maratón. Iñaki, que no te escapas, está saludando a la cámara y todo. Bueno, pues eso es lo que hay. No sé, que queréis comentar algo más. Poco más, ¿no? Creo que es necesario, ¿no? Como antes he dicho, que la gente se haga Euskide, que
que poco a poco se vaya llenando, digamos, llegando al objetivo 500 para que este proyecto siga más vivo que nunca. ¿Los demás? Ánimo, venga, Peña. Zurito. Que no cuesta nada. Hombre, que yo quiero seguir viniendo. No me hagáis la putada, joder. Son 20 euros al trimestre. Yo creo que es un precio, una cifra bastante ajustada. Animaos y luego sobre todo es eso, es que tendréis ahí la oportunidad también de ser colaboradores, muchos de vosotros, y aparte de, o sea, es decir, no solo hay un trasfondo puramente pecuniario o monetal. A ver, ¿qué palabras estás utilizando, tío? Joder, somos una radio de calidad, ¿no? La pasta. A la parte de la pasta, de los cuartos, de la bolsica del dinero, vosotros eso, podéis colaborar de otras maneras, como bien se animaron en su día Eneco o Zurito, que son dos colaboradores. Uno pues entrevista en la sección de historia, la habréis escuchado habitualmente. Bueno, de historia y más cositas también. Entre otras cosas, claro. Hay que darse vida, aquí rapidico. Esto es radio. Y luego Zurito, que con otros colaboradores, como nuestro amigo italiano, Frito, demás. Super. Por cierto, me encontré con el italiano esta mañana ahí, por ahí, sí, muy majo. Hombre, es un amor. Un saludo por aquí a Supli. Ah, Supli. Oh, claro. Sí, me la he cruzado esta mañana. Sí. Cosa que tú dices. Eso, que podéis hablar de bastantes cuestiones. Yo qué sé, por ejemplo, ¿en qué radio vais a escuchar la sección que hicisteis de los fermentados? A mí eso me gustó bastante, es un tema fascinante. Sí, además hicimos una búsqueda. Mira, es verdad. Sí. Cierto es. Fue una sección interesante. Y además es un tema que hila bastante con otro que ya que tenemos aquí en ECO, con el tema de la historia, porque es algo que era la forma de conservar antiguamente los alimentos. Entonces, claro, ahí podéis crear sinergias. Es que la gastronomía está en todo. Sí, está en todo al final. Yo de otras cosas igual no puedo hablar. No tanto de la historia, ¿no? Demás, pero bueno, como toda la historia se ha comido, ¿verdad? Pues es una cosa, además surge mogollón de anécdotas, mogollón de... Bueno, de sinergias también entre países, ¿no? Sí. Bueno, ya lo vamos a ver esta tarde. Sí, esta tarde hablaremos bastante de ello, pero bueno, ahí os lanzo la idea porque es interesante, es contenido social, además es historia social y cultural y eso siempre es interesante porque hay trasfondos de clase, de economía, de intercambios culturales. Lo que decíamos de la famosa tempura, que es de origen portugués. Oye, saludar a la cámara, que tenemos ahora mismo 7 espectadores. Uno me imagino que seré yo, que lo estoy viendo, pero... A la mierda el anonimato. Sí. Oye, somos famosos. Hay años ahí trabajándolo. De verdad, joder. Sí. Oye, tenemos que ir despidiendo ya. Pues nada. Os agradezco, Javi, bueno, tú tendrías que estar aquí. No puedes de otra manera, pero a Eneco y a Zurito os agradezco que os hayáis acercado un ratico a charlar un poco. Un placer. A socializar el tema, seguir recordando a la gente, ¿no? Por qué es tan importante, ¿no? Ser Eguskide y que al final sois nuestro único lobby, es tenerlo claro. Sí. ¿Hubo algún comentario y no tenéis un lobby detrás? Sí, tenemos los socios, los Eguskides, fin. A JP Morgan, ¿no? Que nos mete inyecciones de pasta. La gente... De vez en cuando. Y antes Tomás Cook. Y nos da una lista de temas de los que hablar. Sí, también. Bueno, pues cerramos el pase al EQ sin hacer ningún Eguskide, pero bueno, oye... Es pronto, joder. Que la gente se anime, que tenemos un montón de regalos aquí, ya se están aquí acercando a ese grupo salvaje, así que nada, para despedir he elegido una cancionicca que a mí me gusta bastante, que es de Narco y Chimo Bayo, que es Actívate. Así que Javi, Eneco y Zurito Millaskeri, nos vemos por aquí. Un abrazo. Agur. Bueno, y ahora ya dejamos el turno a nuestros compañeros de Grupo Salvaje, que ya está por aquí revoloteando y moviéndonos todo el estudio. Así que nada, bueno, haceos Eguskides. Venga, Peña, agur. Tómate un respiro, porque tú lo vales. Lo bueno sabe bien. Busque, compare. Te gusta conducir, piensa diferente. No se puede estar sin él. Un diamante para siempre. Yo no soy tonto, simplemente hablo. Jueces o enriqueces. Queremos ser tu alto. Engánchate a la vida, el secreto está en la masa. Bienvenido a la República Independiente de tu casa. Chimo te da alas, el frotarse va a acabar. Y duran, y duran. Me va.
maratón en la Eguski y en el Arga. También hay maratón. También. Maratón de agua. Ahí hay reggaetón, ¿no? Hay regatas. Buenas tardes, amigos y amigas. Buenos días. Buenos días. Sí. Buenos mediodías. Buenos días aquí en la Eguski Ratia, en la maratón de la Eguski. Grupo Salvaje, vuestro programa favorito de cine y de series. En una hora totalmente inusual, ¿no? Hola. Pero también nos gusta, estáis bueno, a ver, aquí tenemos a Pendergast haciéndonos boicot del streaming, pero ¿esto qué es? Puto Pendergast, tío. Abuensos. ¿Qué personaje más impresentable? Como sabéis, hacerme una purca, cabrones. El otro día. Ahora luego hablaremos. Como bien os decimos, estamos en la maratón de la Eguski, en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruña Ría, eguski.eus para all the people around the world. Os metéis ahora mismo en la web de la Eguski y haceros Eguskides, porque entráis en el concurso de muchísimos lotes de regalos. Tenemos camisetas de la Eguski. Tenemos camisetas que te las pones y te hacen un cuerpo Danone que flipas. Ya te digo, Danone va a ser de la nevera. Yo uso de esas para jugar a pádel, Tengo 2. Ah, usted juega a pádel. Hombre. Y está fornido con esas camisetas, claro. ¿no? Joder. ¿Y juega con abrigo? No. Sí, claro. También tenéis 6 entradas para la Torchu, que yo creo que ya está sold out, ya no hay entradas. Y aquí sí hay. Así que llamar y haceros Eguskides y yo puedo conseguir algo. Este año va a ser potente. Bueno, no lo hagáis solo por los premios. No, claro que sí, hacedlo claro para que sí. apoyar esta radio. Yo digo los premios que hay, porque hay un sorteo, pero lo más importante es, hoy es nuestro cumpleaños, 37 añitos. 37, estamos en la flor de la vida. Chavalicos, y queremos seguir otros 37 por lo menos. Por lo menos. Entonces necesitamos que vosotros y vosotras os hagáis Eguskides. Muy fácil, 20 euritos al trimestre. Lo mínimo es eso. Luego podéis aportar lo que queráis. Yo lo que pienso, la cantidad de pasta que tiramos en tonterías, ¿no? Toda esta gente que se apunta al gimnasio ahí para ponerse como Pendergast, así todo fornido. Pero luego no van, están pagando Pues 50 euros al mes. Son menos de 7 euros al mes. 50 euros al mes, claro. ¿para qué? Para quedarse igual de escuchimizado, porque no van. Es Van menos que semana. una birra al día. Sí, eso no menos. es nada. O sea Bueno, que- pues os podéis beber la birra y luego aportar aquí para... Eso es, exactamente. Para Eguski Ratia. Y es importante esto, bueno, pues al final para que haya programas como el nuestro de entretenimiento y otros de información. La información que no dan otros medios, que solo se escucha aquí en Eguski Ratia. ¿Cómo Sin podéis- pelos en la lengua ni en la cabeza en el caso del Grupo Salvaje. Bueno, algunos. Bueno, eso. no entremos No en ese entremos en el tema. tema capilar. no entremos en No ese entremos tema. en temas capilares, por favor. ¿Cómo haceros Eguskides? Llamando al 948 22 07 58. 948 22 07 58. También os podéis hacer Eguskides mandando un WhatsApp al 645 44 2420. 645 44 2420. Aquí está en el WhatsApp. Gracias, compañero. Gracias, becario. Y también, pues dentro de la página de la Eguski os metéis y rellenáis el cupón o lo que sea. ¿De acuerdo? Eso es. Y hoy estamos primordialmente aquí para estar con vosotros y vosotras. Y por cierto, o el que quiera subir, ahora mismo puede subir a estar con nosotros en la maratón. Sí. Si tiene y lo decirnos que hay que no, tener. que no tenemos ni idea de cine, ni de Eso series, es. ni de El otro nada. día nos escribió uno y nos dijo que la de 7 días de mayo no era sobre la bahía de cochinos. Es que aquí hubo un par de personajes Hubo- que empezaron a especular, le sonaba algo de Cuba, pero Eso bueno, es. hubo un oyente 7 que nos días mandó de un mayo, mensaje. eso es un oyente, es una película sobre un golpe de estado de generales yanquis en el gobierno. Totalmente de acuerdo. A Tiene nosotros toda la nos razón. Nos encantan los puntillitas. Además, es que nos gustaría que vinieran aquí a contarnos esas No, cosas, no, pero además. que eso mola, porque Sí, Que nos claro, hagan mola. ¡zasca! vamos de, eso es, ¡zasca en toda la cara! Que como vamos de flipadillos a veces, pues Claro. yo mezclé 3 películas a la vez. Jo. Porque pensaba que luego era una chantaje en Broadway, que no es tampoco de eso, sino que es un chantaje que no sale. Broadway? Que en Broadway. que no sale Kirk Douglas, pero sale Antoni. Sale la Toñi Curtis. Y Burt Lancaster sale también. Ah. ¿Y qué es? ¿Burt Lancaster o Burr Lancaster? Es Bart. Ah, Bart, vale. El gran Burtlón. Burt. Tiene una gran película. Bueno, hoy
vamos a hacer un programa. No sé de qué va a salir. Pero vamos a hacer programa. Sí, vamos a empezar. No, Yo a ver, freestyle, yo primero Ya está. Primero No, tú. venga, no. Yo quiero hablar de mi libro. Vamos a hablar de mi quiero libro. dedicarle un saludo muy cariñoso vale. a Chabolica, que se rió mucho Ah, con sí, tu el otro comentario de aquí 2 de 3. O sea, meter en la purga a Pendergast, eso mola. Lo Mola. gracioso es que. Pero eso no fue un chiste. No, Está basado en hechos reales, como dicen tantas películas. ya veo. Pues hoy traigo más noticias de la purga porque Venga, parece que venga. gustan. Pues, Sí. A ver, Pero si no hemos puesto todavía, no hemos hablado La- todavía de series ni de nada. El directo Pero es lo hecho que luego, mola, ¿no? hecho luego. Eso luego. El directo es lo que mola, ¿no? Tiene esa esencia que pues a veces tenemos. Freestyle. Tenemos de No, pero eso es bien, anécdotas tan vuestro lado guapas. oscuro, sí, Venga, vuestro no, lado oscuro. O sea, meter a Pendergast en la purga, pero así directo. Es que estar ahí todo el año preparando la purga, pues hay que sacar ya los resultados, ¿no? ¿O qué? Vamos primero con los Japo Verdes. Venga, Japos. 1, 2, 3, 4. Y que pronto te vayas al infierno, carcamal. Al infierno casi me voy yo ahora mismo. Venga, a ver. Cumpleaños. Uno que está vivo, pero parece que está muerto. O yo pensaba que estaba muerto. No tiene sangre. Christopher Plummer. ¿Plummer? Plummer. No, hombre, este está vivo. Ya, tú. pero que yo pensaba que estaba muerto. No le mates todavía, Yo déjalo pensaba al que- pobre hombre. Hombre, es un actor de. Este es de los buenos, además. De 1929, o sea, tiene muchísimos años, pero yo pensaba que ya había muerto. Ha hecho cositas ricas. Este que no se que tarde en morirse. Ujú. Era el hijo, era el nieto del primer ministro canadiense que fue del año 1891 a 1892. Enchufado. Christopher Plummer. Plummer, no fontanero, alguna historia de estas en inglés. Sí, lo que pasa es que él es nacido en Toronto. Toronto entero. Ay, ahí no hay Toronto fontaneros. entero, sí. Hombre, el Niágara está al lado, ¿no? No está por ahí el Niágara y todo eso. Pues imagínate, Plumbers que tiene que haber por ahí. Como aquí hoy aquí en Pamplona. Todos trabajando. Jamie Foxx. Jamie Sí, Foxx. hombre. Me gusta y me disgusta. A mí también. Según A qué mí no papeles me le gusta toquen. nada. A mí hay papeles que me gustan, pero por ejemplo en Cuando va muy de Django graciosito. no lo soporto. No, y es lo que dices, va de graciosete. ¿Eh? Pero yo Y creo no que mola, porque ¿eh? es un poco el estereotipo que tiene en Estados Unidos. En Estados Unidos los negros son los Tienen que gitanos ser de allá, eso, los tienen que ser- andaluces, y tienen tienen que que ser ser- todos graciosos. Ay, ¿eh? ay. Y tienen que poner acentos ahí de, oh, señorita. Sí. Uno que me gusta mucho. Steve Buscemi. Ah, sí, muy bueno. Muy buen actor. Y además se le ve muy gamberro el Sí, tío. y desde siempre, además. O sea, desde primeros papeles que siempre ha hecho, muy buenos papeles. Me Muy acuerdo fan, Vivir muy fan. rodando una película del año 90 y algo, que él es el director de una película y que tiene que estar lidiando con los actores y tal. Wow, buenísima, ¿eh? Muy buena Ujú. película. Sus actitudes actorales van a la par con su belleza sin par. Exactamente. Uno que también pensaba que estaba muerto, pero no lo está. ¿Estado de parranda? Dick Van Dyke, Ostras, este sí que tiene que tener años del año pa' aburrir. 25. Me cago en- Hablamos de Pues otro tiene- Plummer de Mary Poppins. no, No, este no buah. era Plummer, era desollinador. 94 añazos, ¿no? Si no, Sí, sí, 94. mis matemáticas son muy 94, chungas, 94, exactamente. Oye, El- aguantan. Podía aquí ser en- hijo en Hollywood. de Kirk Douglas. Sí. O bisnieto. O bisnieto, no. A ver, que no lo tenía preparado. Tim Curran. Tim Curran. Tony Curran, perdón. Un actor inglés, escocés, pelirrojo, que ha salido bastante en calibre. En Deathwood, la película, es uno de ellos, uno pelirrojo. El rey suscrito, bueno. Catherine Schwarzenegger, la hija de Arnold Schwarzenegger. Ah. Y ha Que hecho ha hecho cosas. alguna película, sí. Ah, en no, no, Entertainment Tonight y... no la tengo ubicada. Está casada con Chris Pratt. Ah, ¿Ah, sí, sí? ¿eh? Sí. Ajá. Es verdad, sí. Este es sí. más conocido. Ha estado casada, o está casada. No, sí, está casada. Se casaron este año, en junio del... Bueno, pues le este quedan 2 año. años de estar Ujú. casadas. Según- esa debe ser la media en Hollywood, más o menos. Más o menos, sí. Robert Prosky. Prosky. El Proskynecki. Drácula de los Munsters. ¡Oh! El abuelo, ¡Qué el majo abuelo! me caía! Pero Sí, este sí sí. que habrá palmado. Sí, hombre, claro, Hombre, por supuesto. Lo que pasa es que era inmortal, era Drácula, ¿no? Entonces. Murió en el año 2008 con 77 años. Chis. El Robert Prosky. Que a mí, la verdad, que luego lo veías fuera de Drácula y chocaba, ¿no? Ahí la cara que tenía y decías, ostras. Yo no lo he visto mucho Sí, más sí, cosas, ya pero- sale. Lo que pasa es que hay veces que no lo. Otro actor, esta vez alemán, que salió en muchísimas películas en los años, sobre todo 70, Kurt Jürgens.
Salía, por ejemplo, en El día más largo, en Duelo en el siempre hacía de alemán, de soldado alemán. O Hombre, de con ese nombre alemán, es que sería, ¿no? el Alemán o espía austriaco o algo así. Sí, no, nacido en Alemania y muerto en Austria. Muerto con 66 años, mira. Y salía pues en varias también de James Bond, también salía. Kurt Jürgens, este actor. Y yo creo que ya está, que le por saco. Ah, mira, Van Helsing. Ostras, otro que tiene que tener años. No, que este está muerto, por favor. Ah, bueno. Joder. Ah, porque ya le iba a decir que se hiciera Eguskide. Que llamara al 948-2207-58. Eso es. O escribir al WhatsApp 645-44-24-20 y se hiciera Eguskide. aprendido, Que este además tendrá... No, lo tiene apuntado ahí en la qué pantalla. cabrón. Lo dice mirándome a los ojos. Y digo, este se lo ha aprendido, ¿eh? Me lo dices clavando en tu pupila, en mi pupila tu azul. pupila azul. Este es muerto en el año 71. Este mítico actor de los años 40, 50, por ejemplo, en la película Raíces, ¿no? Hacía el papel del padre, muy buen papel, y luego también hacía, me acuerdo, El merodeador. Hay una que es un policía que se pone a merodear a una mujer en su casa. Un acosador. Ostras, un acosador, sí, muy buena película. ¿Cómo decía Pendergast? Stalker. ¿Ves? Tiene palabrejas raras ¿Stalker? para todo. Ah, sí, que lo dijiste el otro día, es verdad. Y que leen por saco, ya está. Ya no voy a hablar más. Que hable Pendergast. Que ahora, que ahora vienen sus series. Series en Grupo Salvaje. Si te gustan las series de Pendergast, llama al 948 Busca 220758. Busca ayuda Si te gustan profesional. las series británicas, manda un WhatsApp al 645 442420. ¿Ya estáis con la coña? Hay que hacerse eguskides. ¿Ya estáis por con la eso coña? digo, esos son los teléfonos que os podéis hacer eguskides al WhatsApp iba a decir de Grupo Salvaje, pero yo no doy mi WhatsApp. Al WhatsApp de la Eguski, que es 645 442420, como bien ha dicho antes el amigo Cachán, y o nos podéis llamar al 948 220758, o podéis venir aquí directamente y haceros eguskides y os hacemos una fiesta para vosotros. Aquí. Nos juntamos de mermelada y en tanga bailamos ahí encima del mostrador. Y con cámara de streaming que Yo podéis cuando- ver. Por no ver a Cachán untado en mermelada. Pues ahora está bien, ahora está bien. Es de ciruelas, ¿eh? Imagínate usted a mí. que podéis también seguirnos en streaming en la página web de la Eguski o en YouTube, en nuestro Sí, canal. con el audio un poco desfasado porque... Bueno, Bueno, da igual. y censuraos, ojo, porque aquí Pendergast nos está boicoteando el vídeo. Buah, y Que no, que yo no. salgo con un. No, ha movido la cámara para salir fuera de cuadro, Buah, para no aparecer. ¡Qué vergüenza! Póngasela usted bien. Después de que tenía un apartado ahí en Telenavarra, ¿no? ¿En cuál era? En Navarra Televisión. En Navarra Televisión apareció ya. En Navarra Televisión, sentado ahí en un sofá orejero de estos ahí de intelectual. Le faltaba el gato tocándolo. Sí, rascándole la nuca. Bueno, venga, con series. Vamos Bueno, con series. se terminaron dos series interesantes. Finalmente se terminó para siempre jamás las Silicon Valley. Ah, se ha acabado ya. Se ha terminado. Y además la han terminado muy bien. Como sabían que tenían una temporada entera para hacer los finales, pues todo cerrado, muy bien cerrado, muy chulo. Un final muy, muy bueno. Y se termina la segunda temporada de Castle Rock. ¿Os acordáis que esta segunda temporada el personaje principal es el personaje que también sale en Misery, la película de Stephen King? Y vemos cómo se va relacionando. Hay alguna trama que se junta con la primera temporada, evoluciona bastante bien, quizás va hacia abajo, que es lo que siempre le pasa con esta serie, empieza con un misterio que dices, uy, qué bien, qué chulo, pero a medida que va avanzando ves que te va dejando de interesar y bueno, tiene un buen final y se puede aguantar. Ajá. La que va muy bien, pero se nota, y ahora eso lo voy a hablar ahora con Se Cachán. nota que es Findus. No, se nota que ha llegado lo más conocido es la serie de La Purga. Y os voy a contar lo que ha pasado. Nuestra O sea, serie estábamos aquí disfrutando La Purga. Cachán y yo con La Purga porque no había empezado La Purga, ¿no? Estábamos disfrutando de lo que es el previo. Aquí os contábamos que si la aplicación, Los que si preliminares. tal, los preliminares. Eso ha sido esta semana, ¿no? Ha sido durante todas estas semanas hemos tenido estos preliminares. Y también una cosa muy curiosa es que nos ha permitido conocer a los personajes, porque en las películas y en las series hasta ahora tú veías y directamente a unas personas que ya entran en la purga y los vas conociendo cuando ya están en la purga. No sabes, no conoces nada de ellos. Ahora te encariñas con los personajes, ya los conoces
y ahora vamos a ver la purga de estos personajes que ya conocemos. Bueno, te encariñas, tampoco Bueno, es te que encariñas, sean- entre comillas, pero ya los conoces. Pero bueno, nosotros Pero- también nos encariñamos de usted. pero lo No es que vemos en sean la el, purga. el mini Yoda del Mandaloriano, que luego comentaré alguna Qué bueno, cosita de él. qué bueno. no lo he visto, no he visto, ahora no he alguna visto. cosita comentaremos. Bueno, No he pues visto. deciros que quizás los peores episodios o los más flojos son los episodios en los que está en marcha la purga. Porque es otra vez vuelta a lo mismo, ya Sí, otra vez conocemos vuelta todo. de la violencia, sí, asesinatos. ya sabemos un poco, unos huyen, otros corren. Y abaja un poco precisamente por eso. Bueno, deciros que se ha anunciado que para el final de la segunda temporada va a aparecer en modo estelar Ethan Hawke. ¡Atención! Y le van a matar. Atención, Y le Ethan van a Hawke. dar. No, Eso porque, molaría. porque quizás no sabéis que de las... A ver, hay 4 películas de la purga, ¿no? La primera fue en 2013 y Ethan Hawke interpretó un papel en la película de ¿Protagonista? 2013. No. Él era el que preparaba, era un encargado de seguridad, una compañía de seguridad, y era el que preparaba una casa para evitar que purguen a los de dentro de la casa. Era una empresa que ¿Y cómo lo haces? Pues bueno, pues veo la pones, peli y ya pones, está, ¿no? ¿no? pones un sistema de seguridad tremendo, bajas Vale, persianas, Cortinas metálicas y todo eso, ¿no? O Pues sea, él- si yo voy a casa y bajo las presiones, nadie entra en mi purga. No me purgan. no te purgan. ¿Y los radiadores los purgan antes de eso no? No, pero se ve que hay empresas que se dedican a preparar las casas antipurga. Ah, atención. Sí, o sea, sí, se sí, puede sí. hacer un spin-off de los antipurgas. Sí, pero por tranquilamente. ejemplo, ¿no? Lo bueno es que esta serie se pueden hacer tantos spin-offs. Claro, se puede hacer tremendo. Bueno, pues han anunciado que vuelve Ethan Hawke, que es una especie de guiño a los seguidores de las películas, y los seguidores de la serie. Y deciros que el 10 de julio de 2020 se estrena la 5ª película de La Purga. Me dijisteis que bajaban bastante. Las películas ¿no? fallan un ¿no? poco. Y la serie también. Bueno, pero nos lo estamos es un pasando mundo muy muy bien. rico, que tiene múltiples posibilidades, pero que no las aprovechan. No a las mí me da están pena eso. explotando bien, ¿no? Lo Me que da habéis pena. dicho. Pero no lo estamos pasando muy bien. Bueno, habéis visto The Irishman, ¿no? No, sí. Sí, pero no queremos hablar de Bueno, ella. primero habla No, del no, Mandalorian. solamente os voy a decir- Habla del Mandalorian y luego hablamos un poco de Irishman. Vale, pero muy poco. ¿Usted la ha visto? Solamente os voy a dar datos de. ¿Usted no la ha visto? lo he visto. Es La que estoy vamos preparando para a ver en hablar. 4 episodios. Pero pues vamos eso a hablar dijo- de Irishman y vamos a hacerle spoilers a Penderos. Pero si eso dijo el martes y no ha hecho nada la tarea. No, es que pero, he tenido por que hacer otras favor. cosas. He Ya, tenido sí. que ver otras cosas. Ya, las mejores series británicas, ¿no? De la temporada. Del siglo. Venga, Bueno, cuéntanos de... Nada, sin más, son datos de audiencia. Venga, vale. Comentaron en un primer momento que habían sido 11 millones los que habían visto la serie, pero en realidad la última noticia que han dado este fin de semana es que han sido 26,4 millones de hogares los que han visto la película, y que se espera que para finales de este año serán 40 millones de visionados únicos para la película esta. Excepto Pendergast, que no lo ha visto. No, Ahí no está en la pero lista fíjate, estadística. ¿sabes dónde estoy yo? Estoy aquí, porque dice, solo se han contabilizado las reproducciones que han superado un 70% de la duración del contenido. Es que es la rica, es la rica. Claro, y es que Netflix separa a los oyentes, nos clasifica por estos criterios que os voy a contar. Por impacientes. Por un lado están los starters, es decir, los que solo ven una serie, empiezan o ven algo, empiezan y lo quitan. Usted es muy starter, ¿eh? No, pero... ¿Cómo que no? ¡Oh! Si usted ve media hora, por favor, ¿pero esto qué? No, pero luego o acabo, deja series pero a los acabo 10 minutos. acabo viéndola. ¿O ¿eh? no? ¿O no? Luego están los watchers. Los watchers son los que ven hasta el 70%. Ahí, bueno, pues esta gente ve. Y luego están los completers, que son los que Y los believers, y que los- ven ya el 90% o ya lo ven todo. Y los petardes. Entonces, para tener en cuenta esta estadística de los 40 millones, Y los frackers. han pensado en aquellos que ven más del 70%. Ya, vale. Esa noticia quería contaros Vale. de la Irishman. Vale, bien, vale. Pero claro, para ver a Irishman tienes que ser insomner, Pacienter, tener paciencia. gánster, por supuesto, tienes que ser gánster, porque si no, no te gustarían esas películas de gánster. Y que te guste el CGI-er. Oye, pues os tengo que decir que A yo mí el he CGI empezado a ver los primeros 10 minutos. ¡Starter! Sí, y no me gusta ni hostias el A mí no- Robert De Niro. El Robert A De mí Niro el CGI yo creo que se exceden demasiado. no me gusta nada. Porque es que le cambian hasta los ojos, tío. Le cambian el color de los ojos y es un azul que me recuerda Pero le dejan un la poco- verruica esa. Sí, pero me recuerda un poco a Juegos de Tronos. A los caminantes blancos con un ojo azul, tío. Es que es demasiado. O sea, Sí, es o sea, un poco creepy. que luego, como bien ha dicho Mocachán varias veces, te vas haciendo, ¿no? O sea, luego vas viendo la película y entras bastante. Pero yo creo que se han excedido demasiado con Robert De Niro en el CGI. Con otros, bueno, un poco, pero no chirría tanto. Ojo que es ¿sabes? el único no nominado a los Globos de Oro, ¿eh? Ah, sí, pero yo es que creo que hace mejor papel Robert De Joe Niro. Pesci, ¿eh? Sí.
Yo creo que hace mejor papel Joe Pesci. Los tres están que se salen. Están los tres Joe muy Pesci, bien, pero Pacino Joe Pesci me gusta De Niro, mucho y están los Pacino, tres. como siempre, un poco histriónico. Siempre sí tiene ese toque. No Un poco aguanta- no, un no aguanta mucho, Pacino. porque lo pide el personaje. De Ya, hecho, pero siempre- Pacino hace el personaje que toda la vida ha hecho Pesci en estas películas de... Pero sin. Bueno, Sí, sí. no vamos a destripar. Vale, ya hablaremos Eso es. en un próximo programa. Venga, sí, Vale. porque si queremos que la vea Pendergast y A así ver, la vemos Mandalorian. todos. ¿Qué vais a contar de Mandalorian? Yo no, porque No, yo pues la he que- visto estas... ayer era, ¿no? Ayer estrenaron Mandalorian, creo. O sea, estrenaron el episodio que tocaba esta Ah, sí, semana, el ¿no? quinto. No sé por cuál va. Por el quinto. Es un homenaje total y absoluto a los western. Tiene un capítulo que es Los 7 Magníficos, pero solo con 2. Ah, sí. Y es Los 7 Magníficos. Y tiene capitulillos muy entretenidos. Son aventurillas sin más, sin mucha trascendencia, pero son muy entretenidos y dentro del universo Star Wars casan muy bien. Bueno, pues hubo un joder, ¿cómo sería? Un oyente, ¿no? Sí. Un espectador. Un espectador. Un No me espectador. salía el nombre. Un señor que ve. Un señor cosas. que ve, sí, en ocasiones veo cosas. Bueno, pues hubo un espectador que puso en Twitter, le deseó la muerte a uno de los personajes que aparecen en esta serie, que ¿Qué es, dices? es un bebé de la misma raza que Yoda, que todo el mundo ya le ha apodado Mini Yoda porque nadie sabe cómo se llama. Pero ese mini Yoda es encantador, tío. Sí, lo han hecho, yo creo que el diseño lo han hecho expresamente para vender muñequitos a punta pala, porque de ahí van a hacer un marketing brutal de 1000 subproductos sacados de ahí. Y el Yoda ese es que es verle y te enamoras, ¿no? Es un bebé de 50 años, porque lo dicen en el primer capítulo. Sí. Lo que ocurre es que, bueno, el tiempo no transcurre igual para esa raza que para otras razas del universo. No es igual. No es La igual. cuestión es que es encantado y todo el mundo se enamora de él. Pero hubo un espectador que le deseó la muerte. ¿Qué ocurre? Le deseó la muerte en su cuenta de Twitter y Twitter dijo, esto es un mensaje de odio. Hay que cepillarse la cuenta de este señor. Y cogieron y automáticamente le borraron la cuenta. Bueno. Lo cual ha desatado una tormenta en Twitter bastante curiosa, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho. Y bueno, pues de estas censuras estúpidas que no tienen Ya, razón de porque ser. puedes desear la muerte de un CGI. Ojo, que no es CGI, ¿eh? Es muñequito es de muñeco. látex. Es muñeco, de verdad, sí. Pues si de esas muertas látex te quitan las cuentas de Twitter, que lo sepas. Entonces, si eres alérgico, pues... Bueno, pues te voy a es lo contar que tiene. otra anécdota de Mandalorian. ¿Sabes quién lo interpreta, no? Sí. El propio Mandalorian. Pedro Pascal, que no le hemos visto la cara, podría ser cualquiera. Es lo que nos han dicho. Sí, pero Pedro Pascal es el que interpreta al Mandalorian, pero no es el que sale haciendo de Mandalorian. O sea, solamente pone la voz. Ah, no fastidies. Solo pone la voz Pedro Pascal. Nos están tangando. No, ¿y Buah. sabéis quién es el que hace de Mandalorian? Leche Pascual. Brendan Wayne, Brendan que es el nieto de John Wayne. ¡Atención! ¡Otro enchufado! ¡Otro enchufado! ¡Bombazo! Acaba de sacar un bombazo. ¡Madre mía! ¡Bombazo! John Estalló Wayne, la polémica. John En Wayne el- hace de en el Riazo. Mandalorian. Es el nieto de John Wayne. Y bueno, pues dice cosas interesantes. Cuando le dijeron que él no iba a poner la voz, pues dice que no le importó. Que bien, que no pasa nada, que yo solamente pongo el cuerpo, pero dice, pero yo quiero moverme, quiero que me hagáis cosas y tal. Y aprendió a moverse porque tiene mucho cuidado en que el movimiento de la cabeza no quede robótico, sino que sea lo más natural posible, a pesar de tener eso, de tener un casco y tal. Sale Boba Fett. No sé si habéis visto. Hay una imagen que he visto yo en internet, que una de las imágenes en oscuro que sale Boba Fett como de fondo, por detrás. No puede ser. Sí. Porque esto transcurre mucho después Pues de ahí ha ocurrido, Boba Fett. ahí ha ocurrido A ver, algo. hay rumores, no se sabe si Hay es Boba Fett. rumores, hay no se sabe rumores. si es Boba Fett. Oye, el ataque de los clones. Ahí igual enlaza con las películas. Cuidado. Bueno, ¿quién ha venido? Tenemos un invitado, Jabato, señor ¡Bravo, Jabato. bravo! Espera, no te tenemos puesto. A ver, habla. Nada, boicoteado. Muy buenas tardes. No. Oh, a ver, vamos a intentar con otros otro micro. micrófonos. ¿Ahora? Ay, sí. Wow, qué vozarrón, madre mía. Jolín. Buenas tardes, señor Lobo, Pendergast, Cachán. ¿Qué tal estamos? Luego viene con nosotros a Voodoo Rock, pero es un gran seguidor de las cines del cine y las series y ha querido subir aquí con nosotros y hablar con nosotros un rato. Bueno, y Jabato fue una de las últimas incorporaciones a Guskide también, ¿no? Eso es, Llamó por al eso. 948 2207 58. Lo hizo por No. internet.
Entró en la página web y picó donde pone Atebuskide y rellenó la ficha. Podéis, como dice Cachán, 948-220758. Podéis llamar ahora mismo en directo y yo me bajo el micro y os cojo todos los daticos. Hago también de notario, doy fe de todo esto. Eres un poco notas, sí. Si no, podéis mandar un WhatsApp al 645-442420 o, como bien dice Cachán, os metéis por la página web y sentís el picotazo de la Eguski. De la radio. Como sintió nuestro amigo Jabato. Sí, y luego podréis venir, bueno, luego, y sin Y haceros si no- también, si no también, podéis venir aquí a... estáis ¿El invitados. señor Jabato ve Mandalorian? Estoy viendo el Mandalorian y estaba Hombre. escuchando con mucho placer lo que estabais comentando. Sí, sí. ¿Y te gusta? Me gusta mucho, soy bastante fan de todo el universo Star Wars y me está gustando mucho. Pero hablando el otro día con un amigo, establecemos una teoría. Bueno, no sé si podemos hacer aquí Spoilers no. No, spoilers no. Hay que tener mucho cuidado. Aquí el único que spoilea es Cachán. De vez en cuando le pegamos por ello, pero no. Spoilers intentamos no me hacerlo, difaman. pero bueno. Si lo puedes decir sin spoilear, te lo acepto. No, es una teoría sobre ¿y si ese Yoda que sale no es Yoda, sino es otro espécimen de esa raza, digamos, que pulula por ahí? Es que esto transcurre muchos siglos después de lo que nos cuentan las películas, en teoría. Yo así tengo entendido, porque el imperio Eso- ya se ha deshecho. Exactamente. Parece eso- que una eso- república está emergente también, ¿no? No sabemos si es la original de las... Igual es sale el nieto de John Wayne, igual es el nieto de Yoda. No se sabe, ¿no? Ojo, The Searchers. o Kirk Douglas. Kirk Douglas. Douglas. Ya, es que Douglas. La semana pasada ya tuvieron ahí su ración. Estos dos. Ojo que no sabemos si Yo están no dormí. siguiendo estrictamente lo que se llama el canon. El canon son una serie de Sí. normas de ese universo que hay que seguir a rajatabla para que no haya Eso es lo que distorsiones pensaba yo. o para que no haya conflictos entre las historias que se han contado y las que se están haciendo nuevas. Y hay veces que se lo pasan por el forro o te meten universos paralelos o mil cosas raras, con lo cual pues todas las especulaciones son válidas, ¿no? Pues Muy sí. bien. Oye, bueno, os dije que os iba a traer dos series esta semana de lo que he estado De lo que- viendo. eso es. Una es la de Servant, la de M. Night Shyamalan. el otro día Shyamalan. dijiste, sí. Oye, es bestial esta serie. Hablamos de una pareja que tiene un bebé y a las 3 semanas este bebé fallece. Hola, bebé. Entonces la mujer entra en una especie de shock, un estado catatónico, pero que psicológicamente está pero absolutamente destruida. Hombre, normal. Y recurre, sí, bueno, por supuesto que es normal, recurren a lo que llaman un reborn, que es un muñeco lo más parecido a un bebé. ¿No? O sea, un muñeco de plástico. Un muñeco de plástico. Que no tiene sentimientos ni Eso nada. es, o sea, eso no es una muñeca hinchable ni nada por Nada, el nada, estilo. nada, es un muñeco que Pero el otro día vi parece que un tío se había totalmente- casado con una muñeca hinchable. Nah, o sea, ese está ya. tarao. Bueno, pues lo que resulta, llama mucho la atención, esto os hablo del primer episodio, ¿eh? Es cómo la madre trata a ese muñeco, lo trata como si fuera su hijo. Claro. Y o sea, todo cómo se comporta con él, ¿no? Sin embargo, el padre pues, Buah, lo y trata estas como notas que como me has muñeco, traído. como muñeco. Buah, chaval. Pero el problema y empieza Esos el problema, ojos rojos. el problema empieza cuando contratan una niñera. Porque claro, él trabaja en la casa. niñera tiene que entrar tiene que pasar por el aro, ¿no? La niñera ostras. lo primero que hace, o sea, primero, cuando entra la niñera en casa, ese paso que da del felpudo dentro de la casa, el Shyamalan nos lo pone en primer plano. O sea, indicando que la entrada de ella en la casa significa algo importante. Y de hecho es importante porque ella empieza a tratar al bebé exactamente igual que la madre. Y Está entonces- llorando el hijo, que no. Que Claro, está y el que sí, padre, que está llorando, o sea, el no. padre, o sea, tú pones en la piel de ese tío que empieza a flipar. Joder, Y dice, normal. a ver, pero que es un muñeco. No. Ya, pero es que, no sé, Total. si ves a tu pareja totalmente destruida y tal… No, a ver, o que sea, él estaba en el tienes dos juego. opciones, o entrar en el juego… No, por supuesto, él estaba en el juego, pero O si no, aceptar la realidad y decirle, oye, tía, esto… Pero claro, es que él empieza a flipar cuando la niñera hace Entra exactamente también. lo trata exactamente igual que la madre. Imagínate los profesores luego en el colegio. Unos problemas psicológicos. Y bueno, y luego al final del primer episodio pasa algo que no os lo puedo contar, Su hijo está ausente. que cambia totalmente la serie y hace que ya sea, si esto ya os parece interesante, que sea todavía Más aún. muchísimo más interesante. El bebé no se llamará Chucky. Un saludo a Chucky. Oye, pues acaban de estrenar el 5º episodio, han hecho 4, los vi casi del tirón porque es que es bestial. ¿Cuál has dicho? ¿Qué han Servant. dicho? No, pero ¿cuántos episodios? De momento 5. 5 y son de… no sabes cuántos. Son de media hora y serán posiblemente… Es que es perfecto, es perfecto. Me vi los 4 episodios casi seguidos. ¡Madre mía! ¡Oh, o sea, pero cállate! por una serie de ¡Pero media qué hora. loco! Y lo ves no ves seguido. y no ves el… Luego no ves series de irlandés. 40 minutos porque O sea, ya pasa del metraje. Yo mira, si hago media hora más, Impresionante. media hora más, media hora más, media hora, son 2 horas.
y no ves el puto irlandés. Es que es para darte Oye, con la mano me vi abierta. Once Upon a Time in Hollywood del tirón, ¿eh? Del tirón. Sí. La Es vimos tan el- buena que me la vi Muy del buena, tirón. la vimos el Ya- otro día nosotros. Y hablaremos Ahora de ella. hablamos ahora Muy bien. hablamos de Y la otra serie que os quería comentar es la de Unbelievable. Que aquí... A ver, ¿Cómo ¿qué? que? Unbelievable. Unbelievable. Que aquí se llama Creedme. Es una serie de Netflix. Alguna vez ya la has Pero comentado, Unbelievable no es creedme. O sea, digo, la No. traducción No, la han jodido. Unbelievable es Increíble. increíble. Entonces, creerme. Creedme. Creedme si no, ya es un spoiler en sí mismo. Claro, no, o sea, no sé. Bueno. Cuéntanos. Ya os la comenté ya. No, Dos o tres ya veces. dijiste que no. Sí, Star ya la ha hablado. Unbelievable no había dicho aquí todavía esa palabra. Con ese tono, igual, con ese tonito condescendiente, igual. no. Unbelievable no había dicho. Unbelievable. Bueno, pues nada, es la historia de esta chica, igual sí que lo he comentado, que tiene un suceso que es una violación, que por Un cierto ayer, suceso. 38 añacos, les han cascado a los de la arandina. A los exjugadores de la arandina. Cuidado con los arándanos. Y han salido diciendo que ahora van a empezar a destapar cosas de mensajes de ella y no sé qué, pero ¿en qué se está convirtiendo la justicia y todo últimamente en este país? Pero 38 añacos, macho. Bueno, el tema No, es que... oye, si se lo merecen, se lo merecen. No, por Así supuesto. de claro. O sea, me da igual que sean 5, que 38, que 40. Si has hecho una cosa mal y yo creo que ahí va más mal, te lo mereces y te los comes, por cabrón. Lo que pasa es que ahora están haciendo o sea, como una telenovela, que es que yo creo que sobra todas estas telenovelas. Hombre, igual lo que sobra es todo el circo que se monta alrededor. Eso es, ¿no? como la película del Gran Carnaval, ¿no? O sea, Eso es. todo lo que se forma alrededor de las últimas juicios y cosas me parecen vergonzosos. Bueno, pues aquí hay un violador en serie, esta chica lo denuncia, pero el problema es que cuando va a denunciarlo, los policías detectan algo en ella que empiezan a sospechar. Dice, esta chica igual no nos está diciendo la verdad. Y entonces le dicen, cuéntanos otra vez. Y una persona que acaba de sufrir una violación, Claro, y cuando estás acaba, en estado de van shock, a otro sitio y ahora cuéntanos otra vez. Y luego pasa un examen médico súper frío, súper intenso, súper duro. El examen médico en el que... Hombre, yo creo que muchas mujeres reivindican todas estas cosas, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa con la chica? Oye, ya no mujeres, sino la sociedad en sí. Claro. O sea, que te juzguen por cuando estás en un estado de shock o cuando acabas de ser violada, por ejemplo. Joder. Exactamente. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que al final nadie la cree. Por eso la serie se llama Creedme, nadie la cree. Pero ¿qué es lo que pasa? Que violador en serie sigue actuando, tiene además un modus operandi bastante parecido en todas las ocasiones y empiezan a hilar. Hay dos investigadoras de dos unidades diferentes que se juntan porque ven que los casos que están investigando son muy parecidos. Os tengo que contar que estos son casos, esto es un hecho real. Esto pasó entre los años 2008 y 2010. Los periodistas que investigaron esto se llevaron el premio Pulitzer, ya sabéis, el mayor galardón que pueden llevar esta profesión. Pensaba que era escribir en Diario de Navarra. Pero lo que me parece impresionante es que tanto, la producción, la dirección, el guión, todos son mujeres. El tratamiento de la mujer en esta serie es brutal, es bestial, porque las detectives que las investigan, cómo las tratan, no tienen nada que ver con el primer caso, cómo tratan a la pobre chiquilla, el médico, los policías, todo. O sea, escuchan a las mujeres y tratan a las mujeres de un modo diferente. En el juicio, las escenas del juicio son acojonantes. Es que acojonantes. Hablando de juicios, es no, por supuesto. Joder, pero no ha dicho que el médico hacía muy buen papel, no, porque no le gustan los médicos. No, pero las escenas del juicio son acojonantes. ¡Protesto! A ver, el sufrimiento de estas mujeres solamente cuando ven la cara, de la persona, porque hasta ahora él iba tapado. Él iba tapado. Pues cuando ven la cara por primera vez, o sea, es que se les viene el mundo encima, tío. O sea, es una serie verdaderamente que os recomiendo que la veáis. Ya. Pues creedme. 7,5 la Logopedia le dan, ¿eh? Yo me la voy a apuntar. 4 Globos de Oro, 4 nominaciones tiene a mejor miniserie, ¿no? No, ha sido muy nominada. Los Globos de Oro ha sido bastante nominada. Y los Achoirs, y los Film Street, y los Gotham. Premios Gotham también hay. Ahí va. ¿Qué pasa? Que el cabrón de Pendergast se está moviendo la cámara para que ello salga. El cabrón de Pendergast. Ha encontrado un aliado. Y telequinesis. ¡Tarán! No, estamos chateando aquí en directo con la gente que nos está viendo por streaming y comenta la gente que solo se me ve a mí, que soy un chupacámaras, pero claro, es que aquí... Es que qué vergüenza, Pendergast, por favor. Bueno, a ver, Cacha, ¿tienes alguna noticia de algo? Sí, el otro día dejaste una, ¿no? Para hoy. Bueno, yo si queréis la comento. Sí, no claro. me apetece mucho porque la verdad es que me aburrió. Que es bueno. Bullets, que es una película finlandesa.
Me apetecía verla... ¿Película o serie? Serie, perdón. Serie finlandesa. Me apetecía verla porque había unos nombres de actrices en ella que me llamaban bastante la atención. Entre ellas estaba la... no recuerdo ahora el nombre, pero el apellido es Kakili. ¿Kakili? Sí, que es la que hacía de Sae en Juego de Tronos. La que hacía de amante de Tyrion Lannister. Es que Bullet no me sale a mí, ¿no? Bullets. Balas en plural. Bullets, ¿no? Sí. Igual voy a buscarlo como balas. No, pero no está traducido el título en castellano. ¿Balas o Dallas? No, la cuestión es que no me sale, Bullets, no me sale. Detrás de este proyecto pues estaban los productores del Puente, que no, muy buena, está muy bien, y de las películas de Bron, y de las películas de Millennium. Que en su momento claro, también pues eran bastante ¿Pero buenas. cuál? ¿Las nórdicas? Las nórdicas, no los remakes americanos. La cuestión es que, bueno, en principio pintaba bastante bien. Era sobre esto que está tan de moda ahora, que es el noir escandinavo, ¿no? Todas estas películas y series negras y novela negra, que está pegando tantísimo. Y digo, pues le voy a dar la oportunidad. Y empecé a verlo y ya desde el principio ya me empezó a chirriar, porque están todos los topicazos que podemos encontrar. Yo cuando veo una serie europea, pues quiero un poco de diferenciación de las series norteamericanas, ¿no? Algo que sea un poco más nuestro o que no sea lo mismo de siempre. Y aquí ya desde el principio nos encontramos con una policía que ha tenido un trauma durante una actuación policial que ha tenido y tal, pues ha tenido una pérdida y entonces ya está traumatizada. Ya tenemos policía traumatizado número 1. Luego, otro de los protagonistas es otro policía que come donuts. Está completamente volcado en su trabajo, entonces a causa de ello... Los también comen donuts, sí. Pues está sufriendo un deterioro en sus relaciones familiares pues muy grave, ¿no? Y tiene problemas con su mujer y con su hija adolescente y todas estas cosas. Entonces, es lo mismo de siempre. Y luego la trama, va de cómo se infiltran en Finlandia una serie de... En principio se supone que es una red de narcotraficantes, pero por detrás parece que subyace también cierto terrorismo yihadista. Se están colando también yihadistas a través de estas redes para hacer algo ahí en el país. Eso es Homeland, ¿no? No, esos son yihadistas. Homeland mal llevado. Homeland mal llevado. Otras personas. No, bueno, Homeland realmente era un oriundo de allá, de Estados Unidos, ¿no? Un marine condecorado, era un héroe americano y realmente se sospechaba de esta persona. Aquí no, aquí ya son directamente pues gente que viene refugiada de Afganistán o de sitios en conflicto. Y entonces, bueno, pues se trata todo esto. A mí, la verdad, para empezar, la temática de espionaje ya de primeras no es algo que me atraiga demasiado, pero luego es que está muy mal llevada y nada, la he dejado en 2 capítulos, le di de oportunidad. Yo le doy más que Pendergast, que está con sus 10 minutos de media por serie. Que he subido. A ver, de V-Wars me vi 4 episodios, chaval. ¿Quién es V-Wars? Ah, lo del vampiro el otro día que... 4 episodios. Que comentaste que era tan malísima. Yo no era ¿Llevas 5? Llevo 5, ¿Estás siendo jabato? Estoy haciendo un ejercicio de vampirismo, sí. O sea, ¿y no te molesta el maldito niño? Sí, bueno, estoy en ese momento... Bueno, no vamos a hacer aquí... No, entra. No, estoy en ese momento bueno, en el perdón, que... cuando No, acabe... ya está. No, es una peli que no, es una serie que no recomiendo. Pues ya está. Bueno, a mí es que el tema vampírico me gusta mucho, ¿no? Pero bueno, tampoco es que Anne sea... Anne Rice. ¿Te gusta Anne Rice? No, no lo he visto todavía. No. Ana Roth, una autora de libros. Anne Rice, que ha sido la escritora de las crónicas vampíricas. Y la de entrevista con un vampiro, ¿no? También sí, es Anne Rice, las ¿no? crónicas vampíricas, eso es. Mira, nos ha escrito una compañera, Ollana, y nos dice: Egunon, qué ilusión que empecéis vosotros la maratón. No hemos empezado nosotros, pero da igual. Pero no estamos a las 4 de la mañana. Eso como es, nos como suele si hubiéramos pasar. empezado. Así que saludamos también a Ollana y nos dice: lo único que me incomoda son los sonidos de bebé humano que le han puesto a Mini Yoda. Sí. Puede que sí, puede que tengas razón. Sí. Para hacerlo más entrañable. Pero igual no es entrañable. Porque a ella, Es por un ejemplo, truqui. si no le gustan eso, no es entrañable, ¿sabes? O sea, bueno. Hombre, allá hay el que puso el Twitter. Eso pero al resto de la gente, yo os digo que van a vender muñecos Disney, pero vamos, como churros. Está esperando a The Expanse, que se estrena hoy la Hoy, 4ª temporada. Ya está estrenada. Y nos dice: augura a todos y a ese Gusky. Si no, le hubiésemos mandado 25.000 WhatsApp para que se hubiese hecho. No, es broma, ¿no? Pero un saludo para Ollana. Un saludo para Un saludo. O sea, que Ollana es una de las que llamó al 948-2207-58. Ha mandado WhatsApp.
Mando WhatsApp al 645 44 24 20 para hacerse Guskide o entró en nuestra página web. Y en el botonico ese que hay por ahí perdido en la parte de arriba del menú, que pone Hazte Guskide, pues se hizo. Y nos ha escrito hoy y nos ha comentado pues eso, que le encanta el Mandalorian. Hoy yo voy a ver luego. Bueno, no sé si tengo tiempo, tengo que estar aquí 2 horas más luego. Y luego me tengo que ir a trabajar. Y mañana tenemos que estar aquí a las 10 de la mañana. Yo voy a venir a las 10 para hacer un sorteo que hay aquí de bien de cosas. Sí, algún otro también estaremos aquí. Y luego tenemos Pisco Labis y luego comida. Toda la tarde preparando croquetas. Mi mujer. Toda la tarde preparando croquetas. ¿Me dejáis venir? Sí, vente. ¿Sí puedo? Dejamos, sí, venga. Vale. Venga. Pero no venga vestido de Mandalorian. Ah, no. O de Yoda, ¿de qué va a venir? De mini Yoda. Mi mujer este fin de semana le he dicho que me voy a la maratón de la Eguski. Me he puesto una cinta en la cabeza, me he puesto vestido de runner y me he ido de casa. ¿Y te has puesto la música hasta de ¿Te has cruzado a Gorka? Por ahí? No, yo voy más rápido que él. Así que nada. Bueno, Jabato, entonces, ¿vas a seguir viendo el VP Wars? Sí, voy a intentar seguir viéndola. Por ahora, bueno, ni fu ni fa, pero bueno, es un tema interesante, ¿no? Sobre todo cómo se empieza a expander ese tipo de virus y estas cosas, ¿no? Y bueno... pues es un hombre que ve las series y las acaba, no como usted. No, que solo ve 20 ya. minutos y luego ve el final. Sí, vergüenza. Suele ser así. Bueno, ¿queréis hablar algo de los Globos de Oro? No, pero comentaremos lo que digas tú. No, digo, si queréis, hablamos un poco de los Globos de Oro. Vamos a hablar. ¿Qué pasa con los Globos de Oro? A ver, pues que han salido los nominados. El 9 de diciembre se dio la lista de los nominados. El 5 de enero de 2020 va a ser la gala, que la gala la va a presentar de nuevo Ricky Gervais. Uf, ¿Quién lo odia, quién lo ama? Uf. A ver, y yo estoy en el término intermedio. A mí me cae bien. A mí... Me cae bien. Bueno, pues creedme, Unbelievable es una de las series que más han sido nominadas junto con The Crown y Chernobyl. Chernobyl ha tenido 4 nominaciones, han tenido cada una de ellas. Y estos señores de los Globos de Oro se han atrevido a nominar aquí películas y series sin consultarnos a nosotros. Pero sí. ¿qué va a estar? Sí. Suele pasar. Chernobyl, damos el sello de aprobación del Grupo Salvaje. Las otras no las he visto. Pero mira, os voy a contar. Por ejemplo, en serie dramática está nominada The Irishman, Joker, Historia de un matrimonio. ¿Pero serie dramática? No, hablamos de primero en cine. Bueno, vale, estamos en la sección cine, en películas, pues The Irishman, Joker, Historia de un matrimonio, que es esta película del Heimbauk que se está poniendo muy de moda en Netflix y todo el mundo habla de ella. Interpretaciones magníficas del tipo malo de Star Wars, no me acuerdo cómo se llama. Tipo malo, Star Wars. ¿Darth Vader? Sí, no, el malo, el nuevo. Sí, que sale la última de Jarmus también, me parece, Mario ¿no? Bacarizo. Mario Bacarizo. Ese. Y Scarlett Johansson, que se ve que hacen un papel tremendo los dos de un matrimonio que se está divorciando. Sí, eso es. De un matrimonio que se está divorciando y demás. Hablan Noah Baumbach. Es el director. Bueno, pues esta también está nominada. 1917. ¡Oh, qué ganas le tengo! También nominada. Y Los dos papas. ¿Cómo está nominada si es que ni la han emitido todavía? Ya, yo tampoco lo sé. Habrán recibido un DVD, cutre salchichero. Discrepo porque yo he intentado. Botón para abajo, clic. Y se puede, pero no la puedo ver porque no sé qué me pasa. Entonces, ¿Pero cuál? ¿1917? Efectivamente. Pero eso sería... Bueno, igual han ripeado el DVD que han dado a los de la academia pero o me lo que piden sea. unos códex y no sé qué, y yo es que códex... Códex no. Yo no quiero saber nada. Pero sí, yo creo que hay gente que ya la ha visto, ¿eh? O sea, bueno, lo que me resulta muy, muy curioso es que mejor película comedia o musical han metido Eras una vez en Hollywood. Pero esta gente... Es que como no saben, como no tienen ni puta idea estos americanos, tío, o sea, es así de claro. Es que es increíble. Pues no son los Oscars, son los Globos de Oro. Pero no, pero que es peor. Te da igual. Te da igual. O sea, es que... Pero qué comedia, madre mía. Es una historia, tío, que cuentan de comedia. Es que no tampoco... comprendo cómo la pueden meter en comedia. No ¿Y has dicho que es comedia? ¿Cómo es? Comedia o musical. Por eso comparte con Rocketman. Musical hay mucha música. La Delton John. Que sí que musical es la musical. banda sonora, no es que ellos canten, ¿no? O sea, todas las películas tienen banda sonora, por lo cual serían todas musical. No. Claro. Rocketman es un musical, porque sí, hablan sobre Elton John tiene toda razón para estar ahí. En directo, me parece muy bien. Y comedia, hombre, hay que reconocer que tiene toques de humor negro, pero no es una comedia. Es mucho más drama que comedia. Me resulta muy extraño. Yo creo que lo han hecho pues para que se lleve también premio. Venga, que la metan. De hecho, mejor director, fíjate, comparten Scorsese por El Irlandés, Tarantino por Eras una vez en Hollywood y Todd Phillips por Joker. Y Sam Mendes por 1917. Aquí va a haber hostias Sam Mendes. Por un tubo. Y el Bong Joon-ho por Parasite. Ojo, bon que Jovi. John, Parásitos me han hablado muy bien de ella. Parásitos es una
pasada de películas. Y Varios ya amigos, os conté- el Araña y Peña sí, me han hablado de que está Pues muy estoy, bien. estoy de acuerdo con el Araña. El Araña, sí. Estoy de acuerdo No con- es el de uno de los nuestros, está vivo. Pero Es- el Araña. La de Parásitos es muy buena película, ya os conté de qué iba, ¿no? Ajá, sí, este sí, año, sí. la verdad que ha habido buena cosecha, ¿eh? Va a estar complicado, va a estar complicado. No es como el año pasado, que eran todos No, truños. no. Y se llevó al final la menos truña, la película más entrañable y que mejor, no sé, que mejor se veía, ¿no? La de Green Book fue, ¿no? Pero este año por lo menos hay calidad. Hay películas que las ves y haces, hostia, qué película, ¿no? Sí, Joder. sí. Se han puesto las O pilas. sea, el año pasado veías la película y decías, hostia, qué mala es esta película. Se han puesto joder. las pilas y lo triste es que muchas vienen de manos de directores veteranos, que parece que no hay un relevo claro. O Entonces, no confían en los jóvenes, igual yo qué sé. Hombre, por ejemplo, Scorsese ha intentado hacer esta película desde hace mucho tiempo. Sí. Lo que pasa es que nadie le había dado todo el dinerico que ahora con Netflix, el tema de es que Netflix. es que es eso, están- buah. está Claro, la- no sé si os habéis fijado, en los Globos de Oro la mayoría de cosas que hay son muchas de Netflix. Muchísimas de Netflix. Entonces, Netflix está En saltando total, los son últimos- 17 nominaciones de Netflix. HBO se ha hecho con 20 nominaciones. No ojo. creo que sea malo que Netflix, porque al final todas estas cadenas de streaming se han quedado con gran parte del talento de Hollywood. Ya, Entonces, pero- que den el salto al cine, a mí tampoco me parece Ya, mal. pero el Lo salto que me no parece lo- mal es, ojo, no lo dan, porque no lo emiten en cine. claro, Entonces no dan el claro, salto eso era al lo que cine. iba a comentar. Aquí el peligro está que finalmente sí produzcan cine, pero lo emitan únicamente en sus plataformas, con lo cual la experiencia de ver una película, según qué película sea, si no lo ves en pantalla grande con un sonido espectacular, Yo digo se pierde muchísimo. Que se The pierde mucho. Irishman, en vez de haberla visto en mi casa, la hubiese visto en cine, hubiese cambiado muchísimo. A mejor. A mejor. Tenías que haber venido a mi casa y ya te habría puesto el No proyector. me, no me fío de usted. Yo tampoco iría a Casa Cachán. Pues hago unas croquetas muy buenas. Entonces, en cambio, el otro día vimos Eras una vez en Hollywood, la vimos en pantalla grande y yo la vi en el cine en su momento y me enamoró. Y en pantalla grande la verdad que es que... Gana, claro. Ganas muchísimo. El tamaño sí importa, en el cine En sí. el cine. ¿Qué os pareció Eras una vez en Hollywood? Ahora, hablando aquí ahora mismo. No así. quiero destriparla porque, claro, tenemos pendiente un programa por ahí de nuestras favoritas de este Ah, año que... vale. Hablaremos La de ella semana que viene detenidamente. os recordamos que van a repetir el programa, este programa que estamos haciendo. el de, Sí. el de la maratón, y O el sea que si nos 24 ¿El 24 venimos? vamos a venir aquí vestidos si- de Papá Noel Pero y si de yo, tengo que estar, lonchero. si yo tengo que estar haciendo la cena. Pues ya la hará después. Pues comeréis bocata de chorizo pamplónica. Es lo único que te va a dar tiempo a hacer. Bueno, tenemos a dos actores patrios metidos dentro de los Globos de Oro. Por un lado, Antonio Banderas está nominado por Dolor y Gloria como mejor actor. Dolor y Gloria. Sí. Es que con La eso peli- es lo que me da a mí con Antonio la Banderas, peli- Dolor sí. y Gloria. Ojo, pero es que ojo que van a Más dolor que esta gloria. película la van a nombrar mogollón. Está junto con Christian Bale, que está nominado por Le Mans 66, con Jonathan Pryce de Los Es Dos de Papas Almodóvar, y esta. Joaquin Phoenix por el Joker, que se va a llevar el ¿Por Joker. qué? ¿Por qué? Porque yo, una pregunta. Miro en la de Almodóvar y pone drama, homosexualidad, drogas. ¿Por qué siempre Almodóvar hace lo mismo? Porque es un biopic, es casi un biopic. Pero, un biopic, es pero biográfico. digo esta película. Ah, sobre él. Sí, es él. Ya, o sea, ya él- no la veo, pues. Es él. Ya no sí. la veo. Sí. Ya no la veo. Adam Driver es, No, el, no, es el no, actor. Salvador Mayo, director de cine en su caso. Vale, será él. Ahora le habrán puesto otro nombre y. Eso es. Ya no la veo. Mira, os voy a recomendar. No, perdona, siga usted. luego Adam no. Driver es el actor que, Adam que Driver es interpreta. el Mario Vaquerizo. Eso sí. es. ¿Qué decías? Os voy a recomendar una película que el otro día intenté contactar con los directores para traerlos aquí, que lo voy a intentar. ¿Que son navarros? No. Se llama Sesión Salvaje. Y es una película es un documental sobre cine, sobre el cine de exploitation español, películas de bajo coste de los años 60 a los 80. Ahí va. Entonces me interesó mucho el tema y me han dicho que está bastante guay y voy a intentar contactar con ellos para ver si podemos por lo menos que contactar con ellos en el programa. A ver, Eso. a ver. Y es una película de Paco Limón y Julio César Sánchez. Bueno, con ese nombre. Pues vamos, lo intentaremos. Lo intentaremos. Entonces el otro día lo vi y estuve buscando, pero no pude conseguir el contacto. Sesión Salvaje. Tiene Pues- muy buena pinta. Pues la de Dolor Si y nos Gloria. están la- oyendo, la que vas- nos llamen. Que nos llamen al 948-2207-58 o nos manden un WhatsApp al 645-44-24-20. Concertamos una cita con ellos para hacerles una entrevista Una y cita aparte no. que se hagan egusquides. Una cita no, como diría Pendergas, un appointment.
Que yo no hablo así. Vale. Que ojo que la de Dolor y Gloria la vas a seguir viendo y la vas a seguir escuchando porque sale siempre nominada a Mejor Película. En este caso, Mejor Película Extranjera, Dolor y Gloria, junto con Los Miserables de Francia, que han hecho una nueva versión. Dicen que está bien. ¿Sí? Dicen que está bien. Lo que pasa que también es... Por supuesto, ¿cuántas? Parasite de Corea. Versiones, pues hay una serie de hace nada y la película y lo otro y lo demás allá. O sea, es que esto es un no parar. Y un musical también, me parece que había, ¿no? Sí, había musical también. Sí, súper, vamos, triunfó a lo bestia. Sí. Los Miserables. Bueno, en series, ya entramos en el campo de las series, la que más se lleva es The Morning Show. La serie de Apple que a mí particularmente me encanta, con Jennifer Aniston, Steve Carell. ¡Fua! Acojonante, ya os he hablado de ella, que a Steve Carell lo acusan de abusos, ¿no? De abusos sexuales. Y que le acusan, lo despiden inmediatamente. A ella le empiezan a pinchar, porque, oye, tú llevas currando con él no sé cuánto tiempo. Eso y es. no, Eso es. Oye, la serie está muy, muy, muy bien llevada. Voy por el 8º episodio. ¿Habla mucho Jennifer Aniston? Habla muchísimo. De hecho, en el 8º episodio tiene un speech que se casca. Un diálogo. O sea, un speech. Yo no un discurso. Yo no hablo así, hace un speech. No. Es un discurso que se marca, pues, una plática. Una plática. Justificándose. Bueno, pues está como mejor serie de televisión en drama. Está Big Little Lies, que ya os he hablado de ella. La mejor serie de la época del mundo de. No, toda. Big Little Lies es buena serie. Esa semana. Killing Eve también os he hablado de ella. El huevo de Pascua, ¿no? Lo del huevo de Pascua era No, ese. Killing Eve es la de la asesina esta que se dedicaba. Vale. Entonces estoy. Muy buena. Morning Show y Succession. Sucesión es la historia de un clan familiar y demás. No, a mí no me acabo de interesar. Junto con The Crown. En comedia está Barry, esta serie que ya os he comentado varias veces. Está Fleabag, también he hablado muchas veces de ella. Y luego hay 3 series que yo no veo, que es La maravillosa señora Maisel, que por cierto la han renovado por una 4ª temporada. En el grupo este de Telegram hablan muchísimo de ella. Yo con ese nombre ya no. Yo no me he metido nunca a verla, pero tanta gente habla bien de ella que al final resultará que es buena. La maravillosa señora Maisel, sí. Pues pero es de época. Hablan muy, muy, muy bien de esta serie. Es una comedia de años 50. Manhattan, 1950. Es una mujer cuya vida como esposa y madre da un giro inesperado cuando descubre un talento desconocido para la comedia. Bueno. Que hace monólogos. En miniserie Chernobyl, por supuesto, está nominada. 7,7 le dan, ¿eh? Sí, muy buena, muy buena. Catch 22, que esta la habéis visto, ¿no? Catch 22 la. Catch 22. Unbelievable la han puesto Catch con 8 episodios, la han puesto como miniserie. Catch 22 es la de Josh Clooney, ¿no? Sí. Estos reclutas. A mí no me acabó de gustar, me la dejé. Era una especie de más. Sí, no, yo la sí. vi entera, Yo la abandoné. Eran unos pilotos de bombarderos. Uh-huh. Que tenían que ir haciendo misiones y llegaba un coronel que era bastante déspota y lo que hacía era cada vez les aumentaba el número de misiones para que pudieran licenciarse. Entonces había uno que estaba a punto siempre, pero y justo cuando iba a llegar al número de misiones para retirarse, le subían otra vez. Y el tío hacía toda clase de trucos para intentar librarse. Tiene toques de humor bastante buenos. Tiene toques humor y es una dramedia. Eso es. Porque hay algunos capítulos que dices, pero madre mía. No, a mí no me llegó a convencer del todo. Está bien, la ves a gusto. A mí tampoco. Pero... A ver, son capítulos muy corticos. La serie también dura muy pocos episodios. Se puede ver tranquilamente y se ve tan a gusto. 6 episodios son. El Catch 22, la trampa 22, consiste en que tú quieres la baja psicológica porque estás totalmente destrozado. Pero en el momento que tú pides la baja, consideran que por el hecho de pedir la baja, porque estás psicológicamente destrozado, es que sabes que estás psicológicamente destrozado y por tanto no lo estás. Eso es. O algo así. Sí, es como una excusa para poder... No, si eres consciente de que vas a un matadero y que puedes morir, y a través de eso pues tienes un estrés y una serie de ansiedades que te pueden llevar a la baja médica, pero si eres consciente de eso quiere decir que no estás loco. Eso es. Porque tú eres consciente. Y como no estás loco... no estás loco, pues no te den la baja. En cambio, si vas alegremente ahí a bombardear, pues estás loco, como una puta cabra. Pero como estás como una cabra y no pides la baja. Y en el momento que la pides, resulta que ya has dejado de estar loco. Eres consciente de lo que hay. Entonces era una trampa de la que es imposible salir. El Catch 22. ¿Algo más de series? No. Nos quedan 4 minutos. 4 minutos, qué poco. 4 minuticos solo. Nos hemos señor Jabata nos recomienda una serie. Bueno, yo me he visto hace poco, he terminado El nombre de la rosa. Sí, no sé si la habéis visto. ¿La que serie? está en No, serie, empecé a verla, pero una... no.
Es una producción de la RAI y en principio me la vi porque sale ese gran actor que a mí me maravilla, que es John Turturro, ya conocéis. Grandísimo. ¿Y se llama El nombre de la rosa? El nombre de la rosa, básicamente es la gran novela de Humberto Eco, pero extendida, o sea, en relación con la película. Empecé a verla por él. Donde sale Sean Connery, o Sean Connery. Bueno, sale más cositas que la película y si habéis leído la novela, pues es un poco bastante fiel reflejo de ella. Y la verdad que me sorprendió, aunque bueno, quizá es más producción, tiene más producción la película aquella de hace un montón de años. Mira, hablando de Sean Connery y tal, el otro día y de Douglas y Douglas, el otro día me dijeron, es Sean Penn, pero es sin Connery, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Quién te dijo? Es verdad. El araña. El araña. Sean Penn. Es Sean Penn, pero es sin Connery. Oye, yo siempre he querido hacer esto en cámara. ¡Ah! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Mira, que sale tú en la Siempre he cámara. querido hacer eso en cámara, sí. Pues no lo hemos visto. No, lo hemos no. perdido. Ay, en fin. Nada. Bueno, misión principal. ¿Por qué estamos hoy aquí? Para hacer Egusquides. ¡Hola! Llamándonos al teléfono 948 22 07 58, mandándonos un WhatsApp al 645 442420 o en la página de la Eguski dándole al botón de Egusquide. Si nos está escuchando el martes en la repetición, no llaméis por teléfono porque no vamos a estar. Entonces lo que sí que podéis hacer es o bien el WhatsApp o bien meteros... Pero venimos todos otra vez, hacemos el mismo programa, ¿no? Como la repetición, ¿no? Sí, lo memorizamos, aprendemos todo lo que hemos dicho, palabra por palabra, con la misma inflexión de voz en cada momento, y lo repetimos aquí, en vivo y en directo. Esa es la tecnología de la que disponemos. Eso es, tecnología punta. Tecnología puta. Nos vamos a despedir con una canción dedicada al señor Pendergast. Porque el otro día estaba triste, porque se había muerto la Rosette. Y le vamos a poner una canción. No, la cantante. No, la cantante. Rosette era otra. Y le vamos a dedicar, pues le vamos a poner una canción. Vale, a ver, ¿qué canción vas a poner? Le estamos malcriando, ¿eh? ¿O quieres de la de The Look o quieres otra? Bien, está bien. Elija usted. Usted es el que estaba ahí de luto. No, The Look es buena. Sí. Le estamos malcriando. Esto lo va a acostumbrarse y luego que es la vamos a tener maratón problemas. y hay muchas horas para poner lo que sea. Luego tienes 2 horas para poner música. 3 minutos para él, déjale en paz. Ya está. Ha tenido 10 o no, 10 no, 25 hablando de series, pues imagínate. 3 más, ¿qué más da, no? Bueno, si queréis que aumentemos el tiempo de Pendergast hablando de serie de 25 minutos a hora y cuarto, haceros Egusquides. Eso es. Bueno, pues no os vayáis, que seguimos aquí y ahora empieza Voodoo Rock. Empieza ahora, en breve. Buena con música. El Chapas del señor Lobo y nuestro amigo Jabato, que se queda aquí con nosotros. Hemos seleccionado una sesión de música Hazte Egusquide o muere. Toma. Y si después de haber oído la sesión no te haces Egusquide o no te has muerto, es que yo qué sé, tío, eres un mandaloriano, yo qué sé. Sí. Uno de Tatooine y un bicho raro de estos. Me voy a tatuinar. Bueno, pues nos vamos con Rosette. Venga. Ha sido un placer. ¿Cachán, Pendergast? Adiós. Agur. Nos escuchamos. Walking like a man, hitting like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a quitter, tasted like a raindrop. She's got the look. Heavenly bound, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, her loving is a wild dog. She's got the look. 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 What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la. She's got the look. Fire in the eyes, naked to the bone as a lover's disguise. Banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. 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 What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la. She's got the look.
She's a juvenile scam, never was a quitter, tasting like a raindrop. She's got the look. And she goes na 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 na. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la. She's got the look. What in the world can make you so blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la. Na 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 na. She's got the look. She goes na 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 na. She's got the look. She's got the look. She goes na 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 na.
Buenos días, amigos y amigas de la Eguzki Ratia. Buenos días para los que no habéis comido y buenas tardes para los que estáis comiendo. O ya habéis comido, aunque todavía es pronto, ¿no? Buenas, Jabato. No te tengo puesto. Te quita el micro. Háblame usted. Nada, ni uno, ¿eh? Ah, perdón, joder. ¿Ahora? Hola. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, te tenía capao. Me tenías capado ahí. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, señor Lobo. Hemos estado antes aquí en Grupo Salvaje hablando de cine y de series y ahora vamos a cambiar totalmente de palo y vamos a poner música añeja, blues, soul, rhythm and blues, garaje, Eso es. latín, Sí. sonidos brasileños. He visto que usted trae por aquí también Alguna cosita, sí, para combatir Eso este es. frío que tenemos. Este frío, esta lluvia, que ha estado Sí. lloviendo sin parar y hay inundaciones por aquí por la vieja Pamplona, por Sí. la vieja Iruña, pero que lo más importante de la jornada de hoy es la maratón que estamos aquí en la Eguzki para Eso hacer es. Eguzkides, que todos y todas tenéis que aportar un poco más, un granito más de arena para que esta radio siga viva, siga cumpliendo años, que hoy es nuestro cumpleaños número 37. ¿Y cómo podéis colaborar? Económicamente con una pequeña ayuda. Serían 20 euros al trimestre y os podéis hacer Eguzkides llamando al 948 2207 58. También os podéis hacer 948 2207 58. También os podéis hacer Eguzkides mandando un WhatsApp, que ahora mismo la gente ya no llama por teléfono, ya es whatsappeando, WhatsAppear ¿no? totalmente. Pues nos whatsappeáis al 645 442420, 645 442420 o directamente desde la página web de la Eguzki, eguzki.eus, os metéis, le dais al botón de hacerse Eguzkide y colaboráis con nosotros. Y el que esté por aquí por Pamplona y vea que llueve tanto y se quiere refugiar, aquí estamos, en Navarrería, nos picáis al timbre, subís y hablamos un poco de música, que es lo que vamos a poner hoy aquí. Empezamos con un clasicazo, un mítico, los Rolling Stone, con el pepinazo, Ruta 66. Bueno. ¿Empezamos? Vamos allá. Venga. Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way. That's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Where it goes from St. Louis down to Missouri, Oklahoma City looks so pretty, you'll see. Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Nona, Big Sun, Moscow, St. Bernardino. Want to get hip to this kindly tip and go take that California trip. Get your kicks on Route 66. Looks so pretty, you'll see. Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Nona, Big South, Moscow, St. Bernardino. Want to get hip to this kind of tip and go take that California trip. Get your kicks on Route 66. Well, get your kicks.
Wow, pepinazo instrumental el que acabamos de escuchar aquí en la Eguzki Ratia, Al Duncan con el Bawana Jimbe. Sí. Yo había escuchado la cara A, que era el Cossack Walk, el paso del cosaco, Eso que es. también es una instrumental buenísima, Buenísima. pero esta, mira, no la había escuchado. Sí, quería empezar con una instrumental Muy buena. para dedicársela a usted. Muy buena. Ujú. Y bueno, pues decir de Al Duncan, que es un conocido batería de Eso es. blues y rhythm and blues. Ujú. Solo sacó americano. este single. Solo sacó este single, como efectivamente. él como Al Duncan, luego Como Al colaboró Duncan. con mucha gente, ¿no? Sí, luego pues tenía con los Apex All Stars, pues creo que ahí hubo bastante más temas y tal. Ujú. Pero como Al Duncan, como decimos, este single. Así como más exótica, ¿no? Más Sí, rollo así, ¿no? Tiene un punto exótico y bueno, la verdad que Bawana Jinde, yo no sé cómo traducirlo, no sé. Yo creo que será un juego de palabras o algo. Sí. Tiene pinta como africano, ¿no? Africano, algo así, ¿no? sí, algo así. No, sí, sí, si sí. alguien lo sabe, nos llama aquí en la Whisky o que se presente en persona y nos lo Y nos cuente. descifra el enigma. Eso es, ¿eh? exactamente. Hemos seleccionado una sesión Hazte Gusquide o Muere con temas súper bailables. Ajá. Aquí son la 1:15 ahora mismo y queremos que... De normal nuestro programa es a las 8 de la tarde, mientras Sí. estáis preparando la cena tal y cual, pero ahora pues a la 1, pues a los currelas, le vamos a dedicar a todos los currelas. A todos los currelas que están por en las ahí fábricas, están dándole, currando. eso es. Le dedicamos este programa y esta sesión que hemos preparado. Y lo primordial es que os hagáis egusquides llamando al teléfono 948 2207 58, 948 2207 58. Me pondré yo al otro lado del teléfono. También os podéis hacer egusquides mandando un WhatsApp al 645 442420 o directamente desde la página de la Eguzki. Y mañana, a partir de las 10 de la mañana, haremos un sorteo con mogollón de lotes, con entradas para la Torchu, con toda la gente que se ha hecho egusquide, más los egusquides que nos han estado apoyando durante mucho tiempo, como usted, por ejemplo, señor Jabato. Sí, bueno, yo soy reciente, pero de verdad que hay un montón de regalazos, los he estado mirando antes y unas cositas muy interesantes. guays. Ujú. Así que animamos a todo el mundo a que los que nos hayan hecho se hagan y los que ya sean, pues que Mucha tengan suerte. Eso es. Exactamente. Vamos con otro tema que lo sacaron los Rolling Stone en el año 66, pero me gusta más la versión que hizo Chris Farlow, que para mí es un poco más tirando a soul. Entonces tiene un tema así, es la cadencia y todo, es mucho más guay. Hablamos del tema Out of Time. Chris Farlow. Bueno. Adelante. You don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back. Think you are still mine. You're out of touch, my baby. My old-fashioned baby. I said, baby, 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 you're out of time. Giving up your social world. You can't come back, be the first in line. Oh yeah, you're obsolete, my baby, my poor favorite baby. I said, baby, 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 you're out of time. Well, baby, 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 you're out of time. I said, baby, 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 you're out of time. Yes, you are now. Yes, you are. I said, you're out of there, out of down. 'Cause baby, 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 you're out of time.
Estás escuchando Viernes 13, hazte Guzkide o mueres. Maratón autobenéfico para financiar Eguzki Irratia. Llama al 948 22 07 58, entra en eguzki.eus y rellena el cupón o mándanos un WhatsApp al 645 442420 y hazte Guzkide. Además de ayudar a Eguzki Irratia, participarás en el sorteo de lotes de regalo el sábado 14 a partir de las 10 de la mañana. To keep you happy, how hard I try, but the more I do, the less I satisfy. I believe you got a girlfriend somewhere across town. I may be wrong, but I know something funny's going down. The kind of love I don't understand. Treat me like a cigarette, and not your brand. I believe you got a girlfriend somewhere across town. I may be wrong, but I know something funny's going down. Always got business way across town. I've got a feeling something funny's going down. I believe you got a girlfriend somewhere across town. I may be wrong, but I know something funny's going down. When you need an alibi, you use Sister Sue. But she was where with me. Now where were you? I believe you got a girlfriend somewhere across town. I may be wrong, but I know something funny's going down. I believe, Pepinazo de Rhythm and Blues, el que acabáis de escuchar aquí en la Eguzki Irratia, señor Jabato. Sí, un temazo de Berta Tillman, I Believe Something Funny is Going On, que creo que es uno de los dos singles que sacó con Brent. Sí, porque no sacó, poco más sacó, ¿no? Esta mujer. Es del 1962. El single no está disponible, sacó tres. Bueno, dos con Brent y uno con Yoko Records. Sí. Y el single es muy difícil de conseguir. Sí que luego está en varias compilaciones y luego le han reeditado varias cosas. No reeditado, sino que no sabemos la fecha en la que está sacado. Pero bueno, oye, muy buen tema con una guitarra que me ha encantado, ¿eh? Le ha gustado mucho, sí, ya lo he visto ahí. Ahí de fondo, Sí. joder, me ha flipado. No conocía a esta Berta Tillman, que es nacida en Texas en el año 42 y murió en el año 93, con 50 añitos. Ajá. Y pues que casi todo lo grabó, como bien hemos dicho, con Brent Records, que era un sello de Nueva York, ¿no? Exactamente. Sí. Estas pequeñas joyicas que hay por ahí sueltas, así que no hay mucho más. Nos encantan, aquí flipamos. Otra gran joyita era el amigo Otis Redding, que hace poco fue el aniversario de su muerte en el accidente de avión que tuvo. Y he seleccionado un tema que la verdad que no es muy conocido y por eso me gusta mucho más, que es el tema que se llama Love Man. Otis Redding. Nos quitamos el sombrero. That's what they call
cause I'm a love man. Ooh, baby, I'm a love man. That's what they call me, I'm a love man. Big old love man. 6 feet 1 weight, 210. A long hair and pretty fair skin. I'm long-legged and I'm a homicide. My baby, I wanna take you on, cause I'm a love man. Ooh, baby, I'm a love man. Take your hand, let me holler one time. Love man, that's all I am now. I'm just a love man. Ooh, baby, call me the love man. Yes, I am, I'm just a love man. Let me tell you something. Which one of you girls want me to hold you? Which one of you girls want me to kiss? Which one of you girls want me to take you out? Lord, I just wanna knock you all out. Oh, baby, I'm a love man. All right. Ooh, baby, I'm a love man. Let me tell you, I said I'm just a love man. Good old man, I'm just a love man. Baby man, I'm just a love man. Good old man, I'm just a... Gracias por tu apoyo a la radio libre de Cana de Euskal Herria. Gracias por seguir viviendo Eguzki Ratia cada día. ¿Quieres vestir y regalar Eguzki? El día 24 de diciembre, la Eguzkidenda vuelve a abrir sus puertas. El día 24 de diciembre, martes, desde la 1 del mediodía hasta las 3 y durante la tarde de 6 a 8, en la Plaza de Navarrería. Pásate por la Eguzkidenda y vive Eguzki Ratia. When you said you were mine, everything was so fine. I should have known from the start that your heart wasn't in it. No, your heart wasn't in it. No, your heart wasn't in it anymore. When you told me you knew I was yours and you'd be true, and you vowed that we'd never ever part. Well, your heart wasn't in it. No, your heart wasn't in it. No, no, your heart wasn't in it anymore. Well, I guess it was only a joke, but I believe every word you spoke. You made a fool of me. Oh, you lied, how you lied, and I cried, cause I knew our love could never be. Oh, your heart wasn't in it. No, no, your heart wasn't in it. No, your heart wasn't in it anymore. No, 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 your heart wasn't in it anymore. Whoa, your heart wasn't in it anymore. Delicioso, delicioso este tema de soul. Súper bueno, sí, sí, qué maravilla. ¿Quién era? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues Chuck Collins, Your Heart Wasn't In It, tu corazón no estaba dentro, no estaba ahí, y la verdad que yo no he encontrado prácticamente nada. Troy Parris, yo creo que también está algo en este disco, pero claro, hemos estado buscando y no existe el disco. ¿No? El único que sacó Chuck Collins es el Love, el Reír y el Gloria, que es del año 63 con Baroness Records, pero indagando un poco, nos cuentan por aquí que Charles era nacido como Charles William Collins,
78 años, California, en Oxnard, y poco más sabemos de este Chuck Collins, que el tema es delicioso. Es delicioso. Yo pensé incluso por la voz que era una fémina, que era una mujer. Es que muchas veces confunden, ¿eh? Confunde, parece el un poco, tono masculino de gente muy Sí. joven, como igual seguro que Chuck Collins, que grabó el disco muy, muy jovencito. Sí, es una voz muy joven, sí. Esa línea ahí es difícil de establecer entre el féminas y masculino, Sí. muchos de los artistas estos negros, Sí. pero Pero delicioso. un buen temazo, sí. Vamos con otro temazo más archiconocido, más conocido por que salió en la banda sonora de Northern Soul, de la película. Ajá. Es un pepinazo que es imposible de conseguir, y el artista es Lou Pride, I'm Coming Home in the Morning. Vamos. ¿Vamos a casa a la mañana o esperamos todavía hasta las 3 de la tarde aquí en la Whisky? Haceros a Whiskydes, para eso estamos aquí. Háganse Whiskydes. Lou Pride, I'm Coming Home in the Morning. I received a call from my woman telling me she was feeling bad. She didn't know what to do. She was all alone, wanted me to come home. She was feeling sad. Let me tell you, baby, I'm coming home in the morning. Yes, I will. I'm coming home in the morning. Right on, baby. Oh, yes, I will. I wrote my baby's special deed and told her I didn't know her love was that strong. If she'd have just a little patience, baby, I was surely coming home. And I'm coming home in the morning. Oh, yes, I will. I'm coming home in the morning. Baby, to hold your weary hand, I'm gonna ease the pain in your heart. Never more will I trouble this land. So oh baby, Pues extraña es la historia de este Lou Pride, este primer single que sacó, el I'm Coming Home in the Morning, es del año 70, no había sacado antes nada. Luego sí que sacó varios singles a finales de los años 70, 78, 79 y luego en los 80 también. Pero se convirtió rápidamente en una de las grandes temas del Northern Soul en el norte de Inglaterra, donde todos bailaban y tal y cual. Sí. Y nació en el año 50, por lo cual pues 20 añitos tenía en el año 70 cuando sacó esto Lou Pride. Murió en el año 2012
y pues uno de los grandes del soul de los años 70. Estuvo en el ejército en Alemania a finales de los años 60 y pues bueno, tampoco se sabe mucho. El single, por supuesto, no existe. O si existe... está guardadito. No, yo sé que he oído por ahí que vale una barbaridad y se especulaba con que la última vez que se había vendido este single, no estoy hablando de cabeza, no sé cifras, lo había comprado el mismo Lou Pride, porque no tenía una copia ni nada, pero que igual se pagaron $6.000, una barbaridad, o sea, una burrada. Una barbaridad, sí. Y he estado mirando y hace poco, en el 2011, se ha reeditado Outside Records ha reeditado una repro de este single que vale 10 euritos, que oye, bueno, pues no está nada mal. No está nada mal, no. Si tenéis calderilla y queréis pagar los $6.000 que se pagó, o 6.000, no, creo que es por ahí, no me acuerdo ahora bien las cifras, pero una barbaridad. Así que Lou Pride, Coming Home in the Morning. Estamos en la maratón de la Eguski Ratia, 1:37, y hay que hacerse Eguskide. ¿Cómo te puedes hacer Eguskide para que estemos aquí durante otros 37 años como mínimo? Como mínimo. Hay que llamar al 948-2207-58, 948-2207-58. También os podéis hacer Eguskides escribiéndonos al WhatsApp 645-442420, 645-442420, o desde la página de la Eguski le dais arriba el botón de Eguskide, hacerse Eguskide, y seguís los pasos que son muy fáciles y muy simples, y colaboráis con la Eguski un año más, y nosotros estamos aquí en la maratón con el señor Jabato y el señor Lobo haciéndonos una sesión hazte Eguskide o muere. Hazte Eguskide o muere, or die. Exactamente. ¿Qué viene ahora? Bueno, ahora vamos a escuchar a Gil Bernal, Gil Bernal, que tiene una canción vamos a escuchar, una canción que se llama The Dogs, Los Perros, es del año 61 del sello B1501. Y bueno, pues este era un hombre, digamos, un músico estos de salón, digamos, ¿no? Que nació el 4 de febrero del 31 en Estados Unidos, no sé exactamente en dónde, y murió no hace mucho, 16 de julio del 2011. Y bueno, ha aparecido tocando el saxofón, por ejemplo, en cosas tales como la canción de los Coasters, el Searching. Searching. Ese, pues ahí tocaba y cosas más hacia adelante, bueno, pues ha colaborado incluso con Warren Zevon, fíjate tú, incluso con Ray Cooder en el año 2003. Hombre, no tiene mucha bueno, sí tiene, yo estoy hablando, 1, 2, 3, 4, 5, 6 singles. 6 singles. Desde el año 54 que debutó con The Whip. The Whip. Que es una instrumental, creo yo, si es la que digo yo. Y como bien dices, bueno, tampoco se conoce mucho más de Gil Bernal. Nació en Watts. Y murió en Los Ángeles. En Los Ángeles. Vamos a escuchar al amigo Gil y Gil con Yola Bernal. Gil Bernal. Venga, adelante. Look out for that dog. Hold it there. The dogs are coming. You better slow up, my friend. The hoses are ready and the waters are running. We'll have to turn back again. We better meet back there by the church front door. We'll say a prayer, then come back once more. It must be done no matter what's in store. Look out for that dog. Little moose son, the water's spurting and it don't feel good, I found. It hit me twice and I sure been hurting since it knocked me to the ground. You know, you kind of look like a brother of mine. He was jailed yesterday for carrying a sign. Course you must be 12 and he's only 9. Look out for that dog. Why don't we stop, they say. Things will work out someday. But you know something, the simple fact is we get nothing unless we act. So you see then that this is why we'll live like men, or like men will die. So brace yourselves, the dogs are coming, but don't you raise a hand. With head held high, we'll keep on humming. That's how we'll make our stand. We took a vow that we must uphold, borrowed from a story 2,000 years old. Without hitting back, we'll reach our goal. Look out for that dog.
for that dog. Come on now, watch out for that dog. Pues aquí teníamos Pepinazo, el que acabamos de escuchar de Bob Seger, con este Rumble Gamble Man, que sale dentro de la banda sonora de la película Érase una vez en Hollywood. Ah, ya, joder, ya me sonaba a mí, claro. Sí, he seleccionado yo ahora 4 o 5 temas que los voy a poner yo, es de la banda sonora, de la última película de Tarantino, que tiene una banda sonora brutal. Cómo me gusta Tarantino, porque nos muestra canciones, nos descubre canciones que otras son como muy conocidas. Mete a Los Bravos, mete el California Dreaming, pero de José Feliciano. Exactamente. Pero mete unos temas. Pero hay otros que uno va buscando y a partir de ahí empieza a descubrir otras y otras. Eso es. Y este, $1, vale, este single. Fíjate, Bob Seger. Bob Seger, que todo el mundo lo conocerá por el rock and roll. Rock and roll, sí. No me acuerdo cómo se llama, que sale en la película también de. Ahora mismo no caigo. Que sale bailando Tom Cruise en la de. Cóctel, puede ser. No, la de los Tonka, la de los aviones. No, una anterior. Joder, ahora estoy con la cabeza yo. También estoy. La busco, no pasa nada. Y aquí teníamos este pepinazo de Tom Seger. Y ahora vamos a ir con Johnny Pacheco y su charanga. Bueno, Johnny Pacheco yo creo que merece la pena detenerse un poquito, porque estamos hablando nada más y nada menos que un músico dominicano, nacido el 25 de marzo de 1935, compositor, arreglador, productor y bueno, más que nada, hace guarachá, son montuno, danzón, chachachá, guajirasón, pachanga, y es nada más y nada menos que el fundador y el creador de la Fania All Stars y de Fania Records. La Fania Records era la escudería, el sello que editaba todos. ¿Nueva York? ¿Harlem puede ser? Sí, Nueva York. Y editaba todos estos temas sobre todo latinos. Latinos. Eran pues muchos puertorriqueños, dominicanos como él. Y bueno, también el término salsa se empezó un poco a acuñar en esta época debido a él, e incluso el término pachanga. O sea, cuando esto es una pachanga, esto es muy chungo, es una música. No, la pachanga es un tipo de baile, en concreto latina, y se lo debemos pues a personajes como él. Los partidos de fútbol de estos colegas, esto es una pachanga, es un cachondeo, ¿no? Sí, yo creo probablemente vendrá de ahí, jugarían al fútbol en los barrios de Nueva York, los guetos, probablemente Harlem, donde estaban todos los latinos.
Y me gustaría dedicárselo a una persona que es Venga. una persona muy especial, que es Miquel Macala, Die Macala de Zarauz. ¡Hombre! El que es señor Macala, claro que si sí. nos está escuchando, y si no, pues le diremos, y que es un gran admirador de la Fania. Venga, Johnny Pacheco y su charanga con el Acuyuye. Usted y yo nos vamos a acuyullar ahora A aquí. cuyullar aquí mismo. Venga, adelante. Afinen los cueros, caballeros, que la pachanga va a empezar. Me pique el timbal, compa y Manolo, que ahora me toca a mí bailar. Acuye, 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 acuye. Iba para las Mercedes, me encontré a Pedro José. Con su cachimbo de oro, fume usted, que yo fumé. Acuye, acuye, acuye. Una vieja que bailando dio más de 40 vueltas. Del tiro rompió la puerta y todavía la andan buscando. Acuye, 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 acuye. Acuye, acuye, acuye. Paxton Quigley's had the cause, and he's feeling kind of run down. Paxton Quigley's had the cause, and he's feeling kind of slowed down. Paxton Quigley's had the cause, and he's feeling kind of run down. Slowed down by the life that he leads. Things just couldn't be worse, but he's out of condition. A case of malnutrition. You are going to see Paxton Quigley. Now turn around, take a look at yourself and wonder why. Your world is coming to an end, but there's no use in crying over spilled milk. You reap that which you sow, but you planted without thinking. Now the cup from which you're drinking has shattered to the ground. Paxton Quigley, you had a good thing going, but you just weren't satisfied. You had to prove yourself to be the #1 record-breaking playboy of the month. That's all very well, but not with my daughter, you don't. If it's left up to me, by God, I'll make sure that you won't. No, not if I have my way. You won't be leading my daughter astray. I didn't fight the war to see my little girl become I don't deny it. There have been others. You may not buy it, but I'm beginning to see. I've
I've seen quite a few, but I must say that you are the most beautiful thing that's happened to me. Paxton Quigley's had the cause, and he's feeling good but down. Paxton Quigley's had the cause, and he's feeling kinda so down. Pues estáis en la maratón de la Eguzki Ratia con en Voodoo Rock, el maratón de la Eguzki Ratia que estamos haciendo para que os hagáis eguzquides, para que la radio siga otro añito más, poquito a poquito, y que cada uno colabore con lo que pueda. Estamos haciendo una campaña de eguzquides de 20 euros al trimestre y os podéis hacer eguzquides llamando al teléfono 948 22 0758 948 22 0758, también mandando un WhatsApp al teléfono 645 442420. Nos ponéis en contacto con nosotros y os decimos cómo haceros eguzquides, o desde la página web, desde la eguzki.eus, ahí sale el botón de cómo hacerse eguzquide. Y vamos a saludar a Xavi, que acabamos de estar hablando con él por teléfono. Un saludo para él. Saludos. Exactamente. Y el tema que os hemos puesto es también sale dentro de la banda sonora de Érase una vez en Hollywood. Ya me parecía a mí. Sí. Estaba pensando. Chad and Jeremy era la banda, era una banda inglesa. Chad Stewart and Jeremy Clyde era la banda que lo formaban, que se debutaron en el año 63. Y el tema que os he puesto, lo voy a decir ahora porque es bastante difícil. Paxton Quigley's Had the Course. No tengo ni idea de... Paxton Willis had the course. Yo creo que Paxton Quigley será un personaje o un sitio de Inglaterra, ¿no? O algún sitio. Y Have the Course tiene el curso, hizo el curso, hizo... no lo sabemos, no hemos podido descifrar. Pero otro muy buen tema dentro de la banda sonora de Érase una vez en Hollywood, que tantos a mí me ha impactado, por lo cual os voy a mostrar 4, 5, 6 temas de esa banda sonora. Algunos conoceréis, como luego os voy a poner algún otro. Ahora vamos a ir con Clifford Jordan. Clifford Laconia Jordan, nacido el 2 de septiembre de 1931 y muerto el 27 de marzo de 1993. Bueno, Clifford Jordan, aquí entramos un poco en mi terreno, en uno de mis terrenos, porque es un tenor es un saxofonista tenor americano. Y bueno, ha tocado con muchísimos grupos de jazz y con muchos jazzmen, ¿no? Entre ellos Max Roach, Sonny Stitt, grupos de rhythm and blues. También grabó cerca de 3 discos con el sello Blue Note, el mítico sello de Blue Note de jazz. Y ha estado con gente tan grande como Horace Silver, J.J. Johnson, que en esta casa lo hemos puesto más de una vez, Kenny Dorham, Charles Mingus, Eric Dolphy, ¿no? Y bueno, pues el tema que vamos a escuchar ahora mismo no es exactamente ella, es un poco más movido. Se llama Soul Fountain, la fuente del sol, editado por Vortex Records en 1962. La verdad que este tío no tiene muchos singles, pero tiene una barbaridad de álbumes, y lo que bien has dicho, que ha colaborado. O sea, hay aquí bandas de Pentagon, de Horace Silver Quintet. También muchas bandas de rhythm and blues. Exactamente, o sea que vamos a escuchar a este Clifford Jordan con su saxofón.
Ostirala 13 egin zaitez eguzkide ala hil. Eguzki irratia finantzatzeko autogintza irrati maratoia entzuten ari zara. 9-4-8-0-7-0-8-18 zenbakira deitu eguzki.eu helbidean sartu eta kupoia bete edo WhatsApp bat bidali 6-4-5-4-2-4-2-4-20 zenbakira. Eta egin zaitez eguzkide. Eguzki irratia laguntzeaz gain larun bat 14 goizeko 10 aurrera egingo den opari ezberdinen zozketan parte hartuko duzu. Otra cosa buena, The Good Thing, exactamente. Paul Redder and the Riders, dentro de la banda sonora de Érase una vez en Hollywood. Este single es sacado con el sello Columbia en el año 67 y los Paul Redder and the Riders era una grandísima banda norteamericana que se fundaron en el año 60 y en el año 70 se cambiaron al nombre de los Riders. The Riders. Exactamente, con 21 álbumes y 86 singles en su haber. Y estaba compuesta por Carl Dills, Charlie Coe, Drake Lewin y Freddie Weller. Eran entre otros. Y Paul Redder, por supuesto, era el cantante de esta banda que luego se apodaron los Riders. También cuando se fundaron en el año 62 en Oregón, se llamaron The Downbeats, perdón, en Ohio. En Idaho, perdón. Eran en Idaho. The Downbeats era como se fundaron estos Paul Redder and the Riders, exactamente. Harvey, ¿no? Viene ahora con nosotros. Harvey de nombre original, bueno, su nombre auténtico era Harvey Fuqua, nacido el 27 de julio de 1929 y muerto el 6 de julio
El día de San Fermín. Bueno, San Fermín. San Fermín, sí, el chupinazo, más o menos por ahí, del 2010. Bueno, este hombre pues fue un cantante, productor, grabador de discos, ejecutivo de compañías discográficas que también al final de su vida tuvo ciertos follones. Y empezó haciendo más bien rhythm and blues, doo-wop con los Mongols en los 50, pero fue una de las figuras claves del sello Motown, ¿no? Que como todos sabéis, o bueno, si queréis saberlo, pues tenía su central en Detroit, en Michigan. Y fue uno de los que impulsó también pues la carrera o el comienzo de la carrera de Marvin Gaye, ¿no? Una estrella. Una estrella. En esta casa y para todos, la carrera musical de Marvin Gaye. Y bueno, pues el tema que vamos a escuchar ahora se llama Any Way You Wanta, todo lo que quieras, se traduciría, ¿no? De Trippie Records, es de su época primaria, de sus principios, un tema del año 1962. Sucky, 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 sucky. Any way you want. Any way you want, any way you want, any way you want, any way you want, any way you want. Na 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 na. Anyway. Gracias por tu apoyo a la radio libre decana de Euskal Herria. Gracias por seguir viviendo Eguzki Ratia cada día. ¿Quieres vestir y regalar Eguzki? El día 24 de diciembre, la Eguzkidenda vuelve a abrir sus puertas. El día 24 de diciembre, martes, desde la 1 del mediodía hasta las 3 y durante la tarde de 6 a 8, en la Plaza de Navarrería. Pásate por la Eguzkidenda y vive Eguzki Ratia. Mila esker Euskal Herriko irrati librea intzindaria laguntzeagatik. Mila esker egunero Eguzki irratiarekin bizitzen jarraitzeagatik. Eguzki jantzi edota oparitu nahiko zenuke? Abenduaren 24an Eguzkidenda berriz zabalduko dugu. Gogoan izan, abenduaren 24an, asteartearekin eguerdiko ordu batetik 3 eta arratsaldeko 6etatik 8. Betiko lekuan, Navarreria plazan. Pasa zaitez eta bizi Eguzki irratia. The taxman's taken all my dough and
and I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. And I love to live so pleasantly. Live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run off with my car and gone back to her ma and pa, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Well, give me 2 good reasons why I ought to stay. 'Cause I love to live so pleasantly. Live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. Ah, save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. And I love to live so pleasantly. Live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime, in the summertime, in the summertime. Pues otro delicioso tema, Sunny Afternoon. Esperemos que esta tarde, después del diluvio que nos ha caído estos 2 días, sea soleada y pasemos un fin de semana tranquilos y nos dé tregua el agua, porque están anegadas varias zonas de parte de la ciudad de Pamplona, de Iruña, en Landaven, en las pasarelas. He visto yo un vídeo en Villava también que bajaba el agua con una fuerza increíble. La Rocha también está bastante En la Rocha, anegada, en la toda Riviera Chantrea Larga. también, Sí, exactamente. sí, sí. Así que hoy en Pamplona y todo lo que vaya bajando hasta el Ebro, o sea Claro. que toda la zona Exactamente. que van a sufrir pues estas riadas que últimamente se están haciendo muy a menudo, ¿no? O sea, cada año tenemos 2 o 3, o sea que Sí, sí, sí. La verdad es que es un fenómeno que parece que es cada día más frecuente, ¿no? Sí, pero bueno, es lo que nos toca vivir. Teníamos aquí a los Kings, la grandísima banda de los hermanos Davis, que con Pie Records sacaron en el año 66 este pepinazo, que hace poco en el sótano de Radio 3 estuvieron entrevistando a Ray, creo que Ray, no me acuerdo. Ostras, la voz, el hombre por radio le llamaron por teléfono y la voz muy, muy cascada, ¿eh? Sí. O sea, daba una imagen, luego sí que dijo Diego RJ que estaba bien porque van a sacar un nuevo disco, pero que la voz sí, era... sí. daba miedo, tío. Ya. O sea, son mayorcitos, nadie... No es excusa, pero, ostras, dio un poco de... ostras. Claro, tendrán sus años ya los Claro, Kings, o sea, debutaron en el año 64 los hermanos Davis, pero claro... Sí.
Dave Davis es nacido en el año 47. Si mal no recuerdo, con este tema creo que lograron un pepinazo, un exitazo Sí, brutal, sí. ¿no? 2 años después de Al juntarse. principio los primeros discos no fueron muy así, aunque tenían el primer disco a mí me parece Son cojones, sí, son muy buenísimo. buenos, O sea, no cojonudos, tiene sí, nada que envidiar a ningún Beatle, ni a ningún Rolling, ni a ningún disco, o sea, grupo británico de esa época. Ni ¿eh? a nada, a mí me nada. parecen Sí, sí. una de las grandísimas bandas que han estado un poco ahí como más escondidas, porque siempre se ha hablado de los Beatles y los Rolling, pero los Kings, ¡buah! Sí, eran un poco más underground, un poco estaban no tan reconocidos, ¿no? Eso Digamos, es. sí, o Y sea, muchísimas bandas de garaje norteamericanas, después de la invasión británica a Estados Unidos, se basaban en los Se Kings. basaban No, en los no en los Kings. Beatles y en los Rolling, sino que eran los Kings los que les impulsaron a sacar todos estos temas, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos en la Eguski Ratia, en Voodoo Rock, y estamos en la maratón para que os hagáis eguskides. Hay que hacerse Háganse eguskides. ¿Cómo nos hacemos eguskides? Pues nos llamas al teléfono 948-2207-58, 948-2207-58, o nos mandáis un WhatsApp al 645-442420, 645-442420, o desde la misma página de la web de la Eguski, en eguski.eus, le dais al botón de hacerse eguskide y ahí os explican todos los pasos que os podéis que hay que seguir para hacerse eguskide. Como también el grandísimo que viene ahora, que se hizo eguskide en su tiempo. Se hizo eguskide en su tiempo, sí. Fíjate si somos viejos, que hasta James Brown era eguskide. Exactamente. Eguskide belcha, Eso pero es. pero Da igual, da igual. No tenemos, da igual que sea belcha, white no o... tenemos ningún tipo de prejuicios Exactamente. racial ni sexual aquí en esta casa. Exactamente. Cuéntanos algo de James Brown, venga. Bueno, yo creo que todo el mundo conoce a James Brown, pero merece la pena pararse un poquito y analizar un poquito quién era realmente James Brown, que hoy en día pues sería un personaje muy, muy, muy polémico. Mucho polémico. Muchísimos de los artistas que Exactamente. de esa época, por cultura Por cultura. o incultura, O incultura. y por cómo eran ellos, pues y cómo era la sociedad y todo, Sí. pues ahora mismo estarían muy mal vistos. Sí. Bueno, estamos hablando de uno de los grandes, sobre todo del soul, el creador del funk como tal, Ujú. James Joseph Brown, cantante americano, escritor de canciones y músico. Él nació en 1973 en Carolina del Sur, en la más absoluta pobreza. O sea, vamos... Y se empezó a buscar la vida, formó parte de un cuarteto junto a Bobby Bird y después, bueno, pues empezó un poco a cantar en grupos de rhythm and blues y tal. Formó el grupo Los Famous Flames, con el que estuvo tocando y cantando pues una temporada. Recordemos ese famoso tupé que llevaba James Brown en aquella época. Pero es lo que me choca a mí de él, Muddy Waters, todos llevaban tupé, todos estos negros que Sí. hacían rhythm and blues, hacían Sí. soul más tarde, ¿no? Pero blues o rhythm and blues, iban todos con tupé, tío. Claro, no olvidemos la época que estamos en una época de segregación racial que no había desaparecido, que continuaba y se acrecentaba en los Estados Unidos, y yo creo que era un poco por mímesis o imitación de esas grandes los estrellas blancas. Pero luego al muchos de uso. los blancos no llevaban tupé. Muchos no llevaban tupé, pero quizá sea, era por asimilarse un poco más y lograr pues esa digamos, audiencia tan necesaria que querían, que sin duda a dudas pues James Brown la consiguió, y joder que sí la consiguió. Hombre, me daban un poco la sensación de ser como rockers, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, esas americanas que ellos llamaban tuxedos, así con esas florituras y ese tipo de recargos y tal, eran muy, muy pues de lo que hablamos, ¿no? Y bueno, ¿qué decir de James Brown, no? O sea... Pepinazo, el Papa's Got a New Brad, a New Bag, en el año 65 Pepinazo. fue una revolución, ¿no? 500,000 de copias vendidas, fíjate, 500,000 de copias vendidas de ese... Bueno, y todos esos álbumes llegando a las máximas cotas de audiencia. A mí me gustaría comentar una anécdota de James Brown, es que cuando mataron a Martin Luther King, se armó tal jaleo, que no sé si fue el alcalde de Kentucky o no me acuerdo, Kentucky es un estado, pues un uno- estado sureño o de la Ajá. capital. Bueno, había programado un concierto. Nashville, ¿no? Es, Nashville Kentucky. creo que era. Nashville. Fíjate la de gente que hay de Nashville. Podíamos hacer un día a Nashville. Pues Nashville mira, Mercado, sí, lo porque apunto. salen muchos. Y bueno, la policía estaba absolutamente en contra de este acto porque creían que estamos hablando de una serie de disturbios que se originaron en todo Estados Unidos a raíz de la Ujú. matanza de Martin Luther King.
Y el alcalde de Nueva York solicitó a James Brown, bueno, pues que contuviera, le pidió por favor que contuviera mucho a la gente. En el concierto. En el concierto, un concierto famosísimo en el que todo el mundo se sube al escenario, la policía empieza como a echarlos atrás y James Brown se levanta y se pone gallito y dice, todos tranquilos, no sé qué, calmó a la gente. Bueno, no ocurrió absolutamente nada. El padrino, el grande, el padrino del soul, ¿no? Eso iba a decir, el padrino del soul, ¿no? El padrino del soul. Y bueno, pues vivió hasta el año 2006. Acabó muy mal, los últimos días muy mal. Muy mal, murió de neumonía, exactamente el día de Navidad. Y bueno, pues el tema que vamos a escuchar, sin hablar más, porque podríamos estar hablando años y años de James Brown, es Blind Man Can See, de un disco que, bueno, es un disco que es una banda sonora de Blaxploitation, ¿no? Black César, ¿no? Exactamente, Black César, del sello Polydor, y es del año 73. Adelante, James. Kick that little foot, Sally, Sally. Kick that little foot, Sally. Kick that little foot, Sally, Sally. Do that salsa, Sally. Why so Sally at the party? Kick that little foot, Sally. I'm looking lonely as can be. Kick that little foot, Sally. She said I don't know how to salsa. Sally,
Pepinazo en la Eguski Ratia, en la maratón de la Eguski, en Voodoo Rock. Teníamos aquí a Round Robin con el Kick That Leaded Futsal y Ann. Este pepinazo es grabado en marzo del año 64 en Los Ángeles. Este Round Robin era nacido como Robin Lloyd y debutó en la televisión, salió en un programa de la televisión, se hizo muy famoso en el año 64 y pues este es el segundo single, casi todos lo sacó con Domain Records y pues es mítico también el I'm the Wolfman, que es del año 65, que es otro de los grandes, y era otro de estos negros con tupé, como bien hemos dicho antes. Ajá, uno más. Otro más. Y tiene muy buenos singles, la verdad que este Round Robin. Y este último, pues es una adquisición que he tenido yo, que por 3 euritos lo tienes en tu maleta de discos, y es un tema que en Inglaterra en los años 60, pues los mods fue un gran éxito para los mods. Mira. Entonces, a mí es un tema que siempre me ha gustado y hace poco lo he adquirido y en mi maleta está. Muy bien. Para cuando haga falta sacarlo y ametrallar a todas. Sacar la rosquillica ahí. Eso es. Vamos ahora con Jimmy Van Eaton, ¿no? Jimmy Van Eaton, sí. Jimmy Van Eaton era un batería que pues sacó bastantes discos para Sun Records, un sello de Memphis, de los Estados Unidos, a finales de los 50 y principios de los 60, ¿no? Era blanco, Era Jimmy blanquito. Van Eaton, exactamente. Todavía está vivo, nacido en el año 37 Sí. y todavía está vivo. Probablemente llevaría tupé también. Eso es. Bueno, tocó con Billy Lee Riley. Billy, exactamente. Eso es, que era uno de los grandes también de la música, ¿no? Sobre todo Sí. pues música más country, ¿no? Sí, o sea, sí. country rockabilly, perdón. Y también con otro grupo tuvo algo, también sacó algo que se llama His Untouchables, sus intocables o algo así. Ajá. El tema que vamos a escuchar ahora mismo se llama Beatnik, que es un tema que habla, bueno, Beatnik, como se dice, pues los escritores Beatnik, Jack Kerouac, todo esto, La generación la Beatnik, generación ¿no? Beat, todo esto, Ujú. y se llama Rita, y es del año 60. Adelante. Estás escuchando Viernes 13, hazte Guzkide o mueres. Maratón autobenéfico para financiar Eguzki Ratia. Llama al 948 22 07 58, entra en eguzki.eus y rellena el cupón o mándanos un WhatsApp al 645 442420 y hazte Guzkide. Además de ayudar a Eguzki Ratia, participarás en el sorteo de lotes de regalo el sábado 14 a partir de las 10 de la mañana.
Pues aquí teníamos a Ed Paulin. Épale, Ed Paulin. Ya se me cuela. La siguiente y se me pierde la sorpresa. Ed Paulin and the Exciters con este tema que era el Soul House. La Casa del Soul del año 65, está instrumental sacado con Savoy Records y estamos aquí en la Eguski Ratia, en la maratón que hay que hacerse Eguskide, para eso está aquí la maratón, para que podamos podáis contribuir un año más a que la Eguski siga viva. Os podéis hacer Eguskides aportando económicamente 20 euros al trimestre. Exactamente. ¿Y cómo os hacéis Eguskides? Llamando al 948 220758, 948 220758. También os podéis hacer Eguskides desde el WhatsApp, que ahora mismo todo el mundo tiene los dedos muy rapiditos y podéis escribir rápidamente en el WhatsApp, 645 442420, 645 442420, o desde la mismísima página web de la Eguski, que es eguski.eus. Le dais al botón ahí que sale Hazte Eguskide, seguís los pasos y contribuís a que otro año más estemos aquí en antena y hagamos programas tan variados como hay en la parrilla de la Eguski. Le quiero dedicar también el programa a nuestro amigo Óscar Salmerón. Estuvo también con nosotros aquí de colaborador un tiempo, luego se tuvo que ir a otra ciudad y una pena, pero de vez en cuando nos suele visitar y un gusto tener a Óscar Salmerón entre los amigos y que haya estado con vosotros. Como está aquí también nuestro amigo Jabato, que está colaborando, que hemos preparado una sesión Hace Eguskide o muere. Exactamente. Y ahora viene un Joe Cuba. Joe Cuba, bueno, estamos ahora mismo con otro de, no sé si de los padres de tal, pero sí que está considerado como el gran padre del Boogaloo, sobre todo el Boogaloo latino, y el Boogaloo se podría hablar muchas sí, hay horas. Muchos, eso es. Luego había un Boogaloo, My Baby Likes a Boogaloo, que era más... también más calipso, hay de todo, ¿no? más tal, que le gusta a nuestro colega Martín. Martín, no ha podido venir hoy, una pena. No ha podido venir. Saludamos también a Martín. Le saludamos a Martín claro desde aquí. Y... Bueno, Joe Cuba, su nombre original era Gilberto Miguel Calderón Cardona. Y bueno, pues era neoyorquino, nació allí el 22 de abril de 1931 y también murió en aquella ciudad no hace muchos años, en febrero del 2009. Y como he dicho, pues era un gran percusionista, cantante latino de origen puertorriqueño, calificado como padre del Boogaloo. También se incorporó a la Fania, a ese famoso sello que ya hemos mencionado anteriormente, en 1975. Y bueno, pues junto con Ray Barretto y Richie Ray, yo creo que serían un poco los grandes digamos, músicos, ¿no? Percursores pues del Boogaloo norteamericano o de Nueva York, ¿no? Entonces, lo que vamos a escuchar ahora es un tema que se llama Suck It To Me, no voy a hacer la traducción, de Tico Records, del año 66. Adelante, Suck It To Me. Mama knows that I love you. Have to plead with her to take you out tonight. Got to have you home before midnight, just to prove that everything's alright. I'm not taking any chances with my baby. Got no time to wait for destiny. Gonna take my girl to the freedom and have my little girl sock it to me. Hey!
Ostirala 13 egin zaitez eguzkide ala hil. Eguzki irratia finantzatzeko autogintza irrati maratoia entzuten ari zara. 9-4-8-0-7-0-8-18 zenbakira deitu eguzki.eu helbidean sartu eta kupoia bete edo WhatsApp bat bidali 6-4-5-4-2-4-2-0 zenbakira. Eta egin zaitez eguzkide. Eguzki irratia laguntzeaz gain larun bat 14 goizeko 10 aurrera egingo den opari ezberdinen zozketan parte hartuko duzu. Pues aquí teníamos a los Who que no podían explicarse por qué no te haces eguzkide.
Fíjate, hasta los Who's explicaron Hasta los hace Who, unos exactamente, cuantos decían, años. ¿por qué no te haces Eguskide? Pues hay que hacerse Eguskide, claro que sí. Anteriormente, tenía una llamada telefónica y no he podido... y anteriormente habíamos puesto a la reina del rock and roll, a Little Richard, que el 5 de diciembre pasado fue su cumpleaños. Ha nacido en el año 32 en Felicidades. Macon, Georgia. Sorionak, felicidades desde la Eguski Ratia a Richard Wayne Penniman. Ajá. Una vida llena de escándalos, Sí, llena sí, de escandalosa. altibajos, pero muy digna de leer. Me han contado varias personas que se leyeron su biografía. Hay una biografía editada. Hay no hace mucho y Ajá. debe ser brutal, o sea, Tiene toda muy la pinta de recomendable. ser muy recomendable. Así sí. que, como sabéis, la reina del rock and roll, Richard Wayne Penniman, pues también Sí. suena aquí en la maratón de la Eguski Ratia en Hazte Eguskide o muere. Sí, versión, bueno, hay una versión de la Creedence Hombre, Clearwater hombre, Revival, muy de buena John también. Fogerty, Ujú. que John Fogerty le cambió un poquito la letra, Eso es, eso es. algo así de los diamantes y unos abrazos y no sé Eso qué, es. pero también muy digna esa versión. sí, Muy sí. escandalosa el Good Golden Miss Molly y el Tutti Frutti, que era con notaciones sexuales muy explícitas. Totalmente. Y tuvieron que cambiarlas porque era... Y aún y todo fue... Escándalo. Escándalo, exactamente. Vamos con The Versatones. The Versatones. Bueno, vamos a escuchar un tema que se llama Vila, del sello All Star de 1958. Y poca información tenemos de este grupo. Ajá. Ya veréis qué temazo más bueno. Es una banda americana de rhythm and blues, también de doo-wop, Guapo, ajá. originales de Nueva York, pero se hicieron muy famosos en Filadelfia. Y si usted no tiene alguna cosa que contar, pues... Yo por el queso Filadelfia, como el mucho. queso Filadelfia Un de poco este, que lo untamos. Vamos con los Versatones. Vamos allá. Venga, adelante. Y haceros Eguskides. Oh,
this trip worth a while. You see, she's got the kind of loving and the kissing, make a man